Now, on a rainy Sangmari day in the Banjul, welcome. Of course, Good Morning Africa program that comes away on Africa TV every morning from Monday to Friday. It's the 15th day of August 2023. And of course, like I said, Sangmari Day. And we want to take this opportunity to extend warm, greetings to all our Christian brothers and sisters on this very important day. And it's been quite a very rainy morning here in the Banjul, in case you are and following us right now. And wherever you are, we extend our warm greetings to each and every one of you. And thank you so very much for joining us. And we are back again this morning, as always, we have been doing, and to discuss some of the very latest issues and developments in the country and beyond. So once again, thank you for coming along. And of course, it's public holiday. It's a rest day here in the Gambia because of the Sangmari. And of course, you all understand why. And so we would be together with you, so we can interact and discuss some of the issues that we intend to discuss in today's edition. And as always, it's a pleasure to have your company wherever you are, whether in the Gambia or outside. Thank you so very much for choosing Eyeafrica TV, and of course, Good Morning Africa program every morning. And by the way, for those of you also following us online, please keep your comments coming. We appreciate to hear always from you, whatever your view may be. And we will always be happy to receive your comments and contribution. So in a moment, we'll get to the issues, like I said, that we will be discussing in today's edition. So once again, thank you for coming along. su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaat ci beneen edition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne saa nekk bu waxtu bi jotee den dee ñëw ànd ak yéen waxtaanee réew mi ak tolluwaay bi comme ni nga ko defee ak yéen saa su ne bu waxtu bi jotee ñu ngi leen di nuyu nag bu baax a baax tey di leen ziar fi ngeen mën ta féete ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir réew mi di ànd ak ñun ñu ngi leen di jaajëfal bu baax waaye ñu faree ci biti tamit nekk ci diaspora bi ñoom tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci nuñ dee bàyyi xel jotaay jële di Good Morning Africa programme bi suba bu nekk bu waxtu bi jotee tey nag mu nekk bés bu am solo ndax tey mooy bési Sangmari su ko defee ñu profité ci rek ndokkale suñ mbokki christian yi di góor yi ak jigéen yi ak ñëpp daal am nañ ci ay xarit yu bëri ñu ndokkale ñëpp ci kër gi ñu jiital ci ñoom jooj ñaanal ko ci bés bi xam naa ne tey moom dana kontaan ndax mu ngi dallu ñu ngi ko nuyu ndokkale ñëpp tamit ci bés bi mu doon lu am solo moo tey suba sile taw na bu baax a baax jamono ñoo wax ni taw bi mu ngi am fii ci Banjul mu doon lu am solo xam ngeen tamit ñu ngi ci nawet waaye ñu profito ci ñaanal ñëpp jàmm surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi ak ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla delloo leen seen sago te it ñuy bàyyi xel ñi nga xamante tamit ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile 2 Central Presidency ñu bàyyi xel dañu wettali ko suba bu nekk ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ñaan yàlla mu teggi nattu yi ba ñu mën a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités yàlla mën na ko yàlla def tey di talaata yem ak fukki fan ak juróom ci weeri August 2023 kon ni ñu ko waxee muy doon mbégte saa su ne ñu ànd ak yéen ci fexe ñu waxtaanee lépp li nga xamante ne mooy lu baax tey ci jotaay ji ma ci ànd ak Mariama Thiam ak maam ji bi mu ngi noonu ñu jox leen kàddu gi xam ngeen ne comme jigéen mu ngi ci jotaay bi moom la ñu jox mu nuyoo Mariama Thiam suñu naataango MC mu nekk mbégte as always ñu bokk ak moom jotaay bi waaw nga mën nag dama dee bëgg a partager moom plateforme waaye dama ko dee gëj a am nag tay mooy loolu moom ak Garme la ñoom ñoo nekk partenaires yi léegi seen breakfast show bi mu nekk programme bu am solo ñu koy bàyyi xel weekend bu nekk ci samedi bi origa yi mu nekk heure bu baax bi ñuy waxtaane ñoom tamit yu am solo but MC is good to have you back ci Good Morning mu nekk lu am solo ñu bàyyi rek nga nuyoo ak ñuy seetaan su ko defee nag ñu soobu ci waxtaan bi naka suba si it's always good to be back and comme na ko waxee rek bokk ak yow plateau wala programme plateforme daf lay ne ak ki nga xamante ne tam mooy maam Jibi ak tam ñang di leen nuyu rek di nuyu fans yi Good Morning Africa yi di leen wax ne maa ngi fii ba si next 2 hours wala 1 hour 30 minutes incha allah waaw tey moom commission bi amul tey newspaper review amul newspaper si amul xam nga tey ñoom dañ dee jël holiday bu fekkee public holiday dañ dee noppale ko duñ liggéey newspaper si ñoom noonu la moo tax tey Garme bi ñëw commission bi tey amul so we have more time to mun a interact mun a waxtaan yu bëri ci tolluwaay bi ci sub region bi ci Gambia ak ci yu bëri daal incha allah war nañ ci mun a indi yaatal
ñu jox maam moom tamit kaddu gi ñu nuyoo dana su ko defee nag incha allah ñu soobu ci waxtaan bi maam nuyu ne la baax naka suba si. alhamdulilah Amadou maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu Mariama di ko ziar di ko ndokkeele ci suba si am mbégte ak kontaante dellu santaat yàlla si xew-xew tey biñ fekkee muy bés ñi sant ko suñu borom julli ci sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari wayjur sant bépp wayjur sant kilifa diine yi ak kilifa basir yàlla woyofal yen bi ak mboolem taalibe Naylul Huda ñaanal ñi féete ci jàngu bi ci bés bu am solo bi nga xam ne tey ñu ngi koy màggal muy bésu Sagmari comme ni nga ko waxee xéewal la ci ndox te loolu lañ ci séntu saa yu bés bi yegsee kon ñi sante ko sunu borom moom mi nga xam ne tey ñun ñëpp ci maam Adama la ñu jógee tey bu ñuy màggal ñoom bés bu nu mel ñu am ci ay xarit am ci ay wëllëre am ci ay mbokk ñu ngi leen di ndokkee la ci bés bi teg ko ci loxo jooj comme ni nga ko waxee noonu tam suñu anti biis ak ay rakkam ak ay wëllëreem ak ay xaritam yëpp ñu ngi leen di ndokkee la ci bés bi ñaanal leen nuyu soppay maam Jibi WhatsApp group Eyeafrica TV WhatsApp group teg ko ci loxol Akon njabootu si Sawane Kunda famille góor jigéen mag ak ndaw ñi taw a tëdd ci kër yi ak lali hôpital yi ñu ngi ñaan suñu borom génne leen ci natt yu nu mel ñi nga xam ne ñoom ñoo tëdd ci lali hôpital yi suñu borom génne leen tamit ci tawat yi ñu nekkee ñi caabi féetee ginnaaw ñu ngi ñaan suñu borom génne leen ci natt yu nu mel am mbégte kontaan te dellu si ci beneen jotaay Good Morning Africa wish ko happy birthday in advance suñu xarit suñu bëgg yaayam happy birthday in advance may you witness many more years to come long life dundal ba sa may di baawaan ci lépp lu jëm sa bésu juddu yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla defal ci yéene ak taxawaay bi nga am ci réew mi doomu ñëy doo ko ñaanal gudd fan doo ko ñaanal rëy gudd fan nga koy ñaanal yal na yàlla guddal sa fan ñu ngi nuyu tamit Modou Mouhamed Niang tey moom xam naa ne dinañu namm waaye dinañ ko namm waaye Mariama dina toog wutu ko jël lépp lu nga xam ne mooy cër bi daan barki démb rek maa ngi wax ak doom ji directeur mu ne ma ne maire bi daal mu ne ma ne gars yi kat ma ne ko ne waaw waaye léegi wax ko ñun tam ñu ngi koy nuyu everyday ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam maam booy dundal ba sa may di baawaan ci lépp lu jëm sa taxawaay bi dina lifin yu bëri yow xam naa satellite bi ak ñoom seen surtout ñu nekk ci kër yi amaana duñ mën a seetaan right now bon ñeneen ñi tamit fekkee taw bi àggul fa du ñàkk ñu ngi ñoo seetaan waaye ñu ngeen nuyu ñëpp daal ngeen di xuloo waaye moom naa ne naa xam waaw bëri na ci moom man sax am na ku ma dajewoon ak laa taan sa caam tam Banjul alaaji caam ñu ngi koy nuyu moom tam oncle Mendy problème bi xaw ma daal fix na ko ci télé bi no woon léegi dafa amoon some issues ci wax bi and all that but ñu ngi ko nuyu ak ñu bëri ñi nga xamante ne dañ dee baaxeel jotaay bi waaw so bi ñu demee rek ñoo tàmbalee rek fa ndax gannaaw bu soldat yi démb lu ñu waxtaanee charges suñu teg ci Mohamed Bazoum ECOWAS react na ci joxe nañ ci seen réaction am ci ñu ne naqar ci Mohamed Bazoum président bi ñu jàpp ne loolu provocation la te tamit nekkul li nga xamante ne dafa wane ne ñoom lu ñu wane mooy junta bi pare nañ pour ubbi waxtaan léegi nag kaddu yi nga xamante ne ECOWAS wax na ko dinañ ci mën a waxtaan tuuti loolu lan lay firndeel ak ñoom nuñ ko gisee ndax loolu dina jur waxtaan bi nga xamante ne yaakaar nañ ne war naa mën a continuer di am ci diggante ñaari sides si pour jàmm mun a dellusiwaat foofu ci Niger leneen li nañ wax ci wàllu kaaraange ci réew mi police bi ba léegi ñu ngi wéyal di def liggéey bu am solo bu mujj mooy Farafenni démb ba junjoon naa ko ci jotaay ji am kenn ki ñu jàpp ki nga xamante ne daanaka def lee lëkkaloo ak ñuy def ñaawteef yu ñaaw yooyu wala sàcckat yi di leen jàppale ci beneen anam teg nañ ko la waaye tamit di continuer di ñaax askan wi pour ñu jàppale leen ñoom it si seen taxawaay ak seen liggéey surtout pour ñu gis ne dal ak jàmm ak aar li nga xamante ne mooy askan wi ak seen moomeel dafay doon lu am solo ci nuñ ko waxee loolu tamit mu doon lu am solo bu ci kanamee incha allah du ñàkk ñu dugg ci yeneen waxtaan pour yaatal li nga xamante ne mooy jotaay bi ndax tey kon ni ma koy am nañ more time pour mun a wax ci yeneen but just to start with kon ni ma ko waxee dañoo tàmbali ak yëfi ECOWAS ndax dañ génne ñoom tamit démb bataaxal rek wane seen naxar. Now we will once again thank you so very much for joining us, and let's officially start the program with matters that we have been discussing all this while relating to the development or unfolding development in Niger, where the coup leaders recently
said that they have charged the president, who is, of course, detained as he speaks, Mohamed Bazoum, of high treason, and of course also instigating, security-related issues within and outside the country and all that. So ECOWAS has reacted, and ECOWAS has condemned the coup's charges against President Bazoum, saying it represents yet another form of provocation and contradicts the reported willingness of the military authorities in Niger to restore constitutional order through peaceful means. Now, the army had earlier said it will prosecute deposed President Mohamed Bazoum for treason hours after a group of senior Islamic scholars said the country's co-leaders are open to diplomacy to resolve their standoff with the West African regional bloc, that is ECOWAS. Now, in a statement read on national television late on Sunday, the spokesman of the military laid out the charges against Bazoum as high treason and undermining the internal and external security of the country. So those are the charges against Mohamed Bazoum laid out by the junta as we speak, and for that reason, ECOWAS have expressed their concern. They said they are shocked, but equally, sees the move as a provocation in a way, by the junta, and of course also Tayyip ñu ngi wax ñu ngi bàyyi xel West Africa right now, especially development yu xew Niger, te gis nga ECOWAS buñ ci tàmbalee di wax ba léegi ak taxawaay buñ ci am ak junta bi ñoom tamit seen recent move bi announced charges against Mohamed Bazoum. ECOWAS génne statement naqarloo ko, ñu ne ñoom dañ ci am mbégteel, dañ ci am shock, but equally dañ jàpp ne provocation la, mel ni dañ leen bëgg a ñaawal ci niñ ko waxee, te tamit mu wuute lool ak junta bi. Nee nañ pare woon nañ pour ubbi bunti waxtaan pour négocier. Situation bi ni moo évolué every day, daanaka ñuy gis development di am on the same issue, and everybody is concerned ne discussion dialogue moo war a am, diplomacy ba ñu resolve issue, not force, despite ne ECOWAS nee na that still remain on their options. So what is your reading sa jàngat ci situation bi fu mu toll diggante ECOWAS and the junta in particular? Xam nga kuy Niger bi. Yeah. There is a lot of questions. And many people are saying lu tax Niger, because suñ seetloo nekkul Niger rek ñoo amoon li nga xamante ne mooy coup. Gis nañ fi Tchad, gis nañ fi Mali, waaye ECOWAS nun taxawee wala nun sukkandikoo si bu Niger bi dafa jaaxal ñu bari, ku nekk di laajte. Su fekkente ne tey ñi nga xamante ne ñooy ECOWAS ñu ngi taxaw teema pour rek ñu delloo ki nga xamante ne mooy Mohamed Bazoum. Comme lu tax defuñ ko tamit ak yeneen président yi. Après man fu ma foogee ne ECOWAS mistake nañ ko mooy buñ njëkkee génne ne they will use force. Understand, because suñ seetloo tamit yeneen coup yi defuñ fa lu mel noonu wala wuñ fa tamit lu mel noonu. Sanctions rek lañ defoon. Sanctions rek lañ def tëj borders yi ak yooyu noonu. waaye bii ñu génn si njëlbeen ne dañoo attaque. For now, loolu it's a very wrong move from ECOWAS. Frustrate loo junta bi. Xëj na in a way moo tax ñuy resist. And at some point sax dañ bañoon negotiation. Moo tax the former Nigerian president buñ ko yónnee nangoon ñu gars yi laan foofu noonu ñu ne duñ leen welcome. So after apologize nañ, but I think comme ni nga waxee the earlier move bu ECOWAS def ne dañoo use force dafa xaram merloo junta bi. da ngaa gis ñu bari ñu bari appreciate loolu noonu, because ku yu am yëpp dañ dee négocier ak gars yi. dañ dee dem waxtaan ak junta bi ñii ne leen lii mooy seen problème lii moo tax ñu génne ko, waaye bu Niger bi dañ ñëw rek ne dañoo attaque. lan moo tax ECOWAS comme war a attaque, lu tax comme mënuñoo commencé a dialogue like diplomacy, dem try waxtaan ak gars yi. Su fekkente ne ñoom ku ne ñoom tamit ku moom ñëpp a ko tere condemn, because nekkul loo xamante ne lu génn si réew mi nekkul loo xamante ne lu génn si citizen, parce que su fekkente ne ku am na citizen si ñoo dee sonna, because li nga xamante ne ñooy ECOWAS dañ dee def sanction, da ngaa gis ne lekk du dugga, understand nga te loolu su yàggee dafa frustré citizen si ñooñu tam mën nañoo jóg dal si kaw ñi nga xamante ne ñooy junta si. So loolu ECOWAS comme seen means la pour rek ñële retaliate ñu mun a bàyyi. la su fekkente ne tey nga ne yow da ngaa attaque léegi yow fi nekk yow soo waree attaque nekkul ne ñi nga xamante ne ñooy junta ñooy sofa, citizen si seen boppa ñooy sofa, because tey soo waree jël a force just to reinstate Bazoum again, just one person, léegi why not nga xalaat yow soo waree attaque, parce que ñii soo attaqué dañoo counter attaque, because gis nañ Mali
support ak Guinée ñu ne dañoo support Niger su fekkente ne ECOWAS dañoo isi ilifa xam nga loolu noonu yëpp nekkul jaami Niger rek waaye tamit Africa si boppam parce que fi mu nekk right now Africa soxlawul loolu right now Africa dunda bi métti na suñu économie bi baaxut ak yeneen i issue yoo xamante ne ñu ngi ko war a toppatoo léegi su fekkente ne dañu war a andi fi xeex si ECOWAS parce que su benn dëkk amee problème dëkk yëpp ay am parce que dëkk bu nekk da ngaa déploy mu nekk loo xamante ne comme diplomatie daal moo nekkoon the right thing to do ne force because ñoom daal comme dañ leen jiitu seen kàddu daf leen jiitu daal ba pare ñu soog a wax ne dañu because léegi loolu dafay xala yokka mbir mi ba fu mu toll ba da ngay gis ne tamit junta bi at some point dañu xaloon na bañ saa ay négociation seen kilifa diine yi buñ fa demee wax ak ñoom dafa mel ni dañu xaloon a teggi tànk tuuti ne ne léegi ubbi nañ diplomatie pour ñu mun a waxtaan waaye loolu fii OWAS ñoom tamit ñu génn nag caaj baasum so ECOWAS loolu lañ condemn te ñoom ñu ne they are shocked but equally ñu ne dafa mel ni junta bi léegi daf leen di provoque c'est what ñu provoque li nga xamante ne mooy ECOWAS provocation boobu ak defante bi léegi junta bi tamit wax nañ ne soo waxee da nga bëgg a négocier nga génn tamit caaj basum bi nga xamante ne ECOWAS da nga bëgg nga bàyyi ko loolu tamit naka lay nuroo dafa est-ce que dafa nuroo junta bi tamit pare nañ pour waxtaan te waxtaan rek moom mun a solve issue bi as many ñu bari nuñ ko waxee waaw léegi issue bi ñaar la benn ECOWAS ñu ne ñu ngi leen a provoque junta bi ñu ngi provoque ECOWAS in what sense and then the other thing is why should the junta charge Mohamed Bazoum understand yeah, because the reasons given mooy ne ñoom they charge him for high treason boobu mooy charge bi beneen bi mooy he is undermining internal and the external security of Niger so they did their investigation and they have evidence for that so they would prosecute him for that so ECOWAS now is saying lan moo tax junta bi def noonu mooy dañ leen pour provoque ñoom as a body because now ñoom lu ñu bëgg a mooy foog ñu nañ bàyyi waaye Bazoum bu am rek bàyyi ko waaye nañ ko reinstate as the president c'est ñi loolu bëgguñ koo def so ñoom tamit I don't know situation bi dafa mel ni fu mu nekk ni defante la ci ñaari side si so situation boobu ndax dañ ñoom ñaari dañ war a lose both ECOWAS and also the junta because suñu naree déggarante boppa rek problème dina am because déggoo ECOWAS su ne junta bi ñu leen a provoque and ñoom dañ already they were on standby pour send a troop yaa ngi understand so ECOWAS coming again and saying ne waaw yéen a ñëw provoke understand so what would be ECOWAS's next step if the junta continue to behave this way let's say then dafa mel ni comme ECOWAS they will be left with no choice but to do what they were looking for what they said earlier comme lu gaa njëkk a wax ne dañoo attaque but attack bi is the last thing no matter what daal the attack is the last thing junta bi tam ñoom tamit na gaa yi bàyyi diggante boobu bi ak ECOWAS pour rek ñu mën a make sure ne diplomacy am na if not the issue will escalate and we hope not we hope it wouldn't escalate because if it escalates beyond this level it might result into some catastrophe beyond what we are saying right now ma'am situation bi mu ngi evolved every day every now and then gis nga fi yëf yi toll démb rek ñu ngi doon waxtaanee taxawaay junta bi ci président Bazoum ECOWAS seen gis-gis bi boobu mooy dañ leen nekk di provoque te tamit dañ ci am mbégteel because junta bi génn na wax ne par nañ pour waxtaan next move bi mooy ñu caaj Bazoum so dafa mel ni dañ leen nekk di xala ñaawal daal wala bu leen di leen bëgg a merloo naka nga jàngatee situation bi ak kaddu yu ECOWAS mu jëwaas ci mbir mi waaw jërëjëf Amadou nekk na lu am solo xam naa ne li gën a am solo right now mooy li ECOWAS fësal te ñu gëm ne ñun ba léegi ECOWAS benn mbootaay la bu nga xam ne remote rek moo nekk seen ginnaaw ñu leen di contrôle muy di so-called West seen France benn ci réew ñaar United Nations ak yeneen mbootaay yi nga xam ne European Union yu neem dem ñoo nekk seen ginnaaw waaye ñoom leer na leen ne seen statement bu njëkk ci njuumte bi nga xam ne def nañ ko benn doomu africain surtout ma laa ñu bokkee ci sub-region bi àndut ak ñoom ci seen kaddu yi njëkk a wax mooy ne dañoo use force pour génnee li nga xam ne mooy junta bi delloo Mohamed Bazoum ci li nga xam ne mooy nguur xam nga foog ñu waxantee the realities of what is happening there mooy ne ñoom interest bi ñu am seetuñ doomi Niger mën a sànn seetuñ économique gi Niger waaye liñ seet rek mooy Mohamed Bazoum ku bokk ci seen njaboot la
ku bokk ci li nga xam ne moom moo nekk ECOWAS member states yi la te ñoom taxaw nañ wane ne dañ bëgg a dàkkal li nga xam ne moom moo nekk lii di coup d'état ci sub region bi muy West Africa te biñ ko waxee ak lii bu muy am daanaka matul sax weer loolu nag bu fekkee yow pare nga pour ne dama bëgg a dàkkal lii la nga bëgg a dàkkal bi nga koy wax ak bi ngay xoolee di xaf ak di xifi problème boobu am yow da ngay jàpp rek ne pour say waxu démb mu dëggu foog nga use force. It's very important comme ni Mariama waxee ñun ñëpp dañoo recall suñ mind si ne this is not the first time understand nga coup d'état muy am ci sub-region bi gis nañ Guinée gis nañ Mali gis nañ Burkina Faso understand yi nga xam ne moo mujj recently sax fekk waxuñu waxi Tchad understand xam nga Tchad sax mën nañoo yàgg na yàggul waaye li xew ci bu yàggul nii ñun ñëpp mu ne fàng suñ bët yi te ñoom ECOWAS ñu def ci moves yu bëri yu nga xam ne leer na nit ñi ne lañ doon wax amul benn jéego buñ ci mën a jël pour indi ci saafara. ba xam nga bu yooyu amee ECOWAS leen daje ñu ne nag jot na pour ñoom tamit ñu seetaat mbir yi ci lañ doon xalaat joint regional anti-coup force bu mu bëggoon a taxawal pour ñu gis ni ay coup d'état yi dafay jeex West Africa ci jamono boobu sax lañ change leadership xam nga Amadou boolaa ñëw mu ñëw within a short period mu wax ne coup d'état moom duñ ko nanguwaat diggante boobu moo am ci situation boobu waaw no, it's what I was. It is unacceptable. We have like certain African leaders, like there is insurgency of insecurity in the country. You understand? Sometimes security we don't jox comme sen jumtuwaay wala sen matuwaay pour ñu mëna aar li nga xamantene moy territoire dëkk bi parce que xam nañ ne ñi nga xamantene ñooy ay soldats ñoom ñoo dee ak territoire bi léegi su fekkente ne comme la ñu ngi am yeneen ay groupe yoo xamantene it's a threat to the country ba pare joxuloo sa army bi waaw wala sa security bi enough weapons wala nga jox leen di go ahead to save that territory nga loolu moo di andi issue because ñoom tamit duñ toog di xaar gis yeneen extra groupe di ñëw si biir dëkk bi di am yu noonu but others will claim MC there isn't any reason li tax li justify nit ki di def coup d'état di dem di jël di daaneel nguur bi nga xamante ni is democratically elected by the people amul leneen li ko justify du ñàkk a doxalin and all that the argument mooy parce que tamit Amadou balaa ngaa teg anti coup force or whatever it is look at the root causes loolu la laay wax look at the president pour ñoom dañ jàpp ne there isn't any root cause soo gisee ñu yëngu si mbir rek xamal ne coup la but da ngaa gis yeneen dëkk yoo xamante ne seen nit yi dañ dee soona both security wise economic wise but loolu duñ dee intervene musuloo gis ECOWAS intervening because these people are hungry wala dëkk bii nii ñu ngee soona amuñ luñ lekka understand wala président bi di leen jaay doole exactly loolu musta am but ECOWAS su gaay génnee rek xamal ne it's coup and the only thing that they want is to reinstate that president because that president is part of them why not ñoom ñu look at the root causes before I believe in look they don't need this anti-coup forces or whatever it is before you form that make sure you solve the root causes of all those issues balaa ngaa defen anti-force boo xamante ne ba tey citizens seen boppam ñooy sonn maam su ma waxee rek mooy ne it's very important ñun ñëpp ñi xoolante ñu waxante the truth among us because of ñoom wax naa ko te dama koy continuer di wax ku ci nekkul président yi sa dëkk mun loo bokk ci mbootaay bi waaw kon da ngaa war a consider force ne li tax ma war a bokk ci mbootaay bi mooy naka laay def pour saafara problème mu askan wi ma jiite askan wi nga jiitee nag dafa am luñ soxla seen biir pour mu indi saafara ci ñoom ndax boo xoolee coup d'état yi am yëpp ñan ñooy coup d'état ñi gën a jege président bi ñoom ñooy coup d'état te lan moo tax ñuy coup d'état wax nañ ko fii ne exemple ñu jël exemple Gambia onasan depuis Yahya Jammeh nekk fi 22 years after bi mu simmee uniforme bi ñaata atem coup ñoo am ci nguuram ndax junta la woon ñu bëri liñ jàppoon ne doxalin bi mu doon doxalee ñoom dañoo uute woon ak moom gis-gis ci loolu ñu ñëw ci président Barrow bu mu wiinee civilian government an elected government onasan ñaata yoon lañ fi fësal ne atem coup mu ngi bëggoon a am xam nga amut te ñun ñaanuñ ko yàlla because gëm nañ ne jógee nañ ci trend boobu pour war a delluwaat ci li nga xam ne moom moo nekk ay coup d'état
ak yu jëm ci yooyu waaye loolu lu koy wane mu justify ko mooy ñu gis doxalin bu nga xam ne ci administration yi government bi every Gambian daf ciy gis boppam security personnel bi nga xam ne moom moo nekk ci service bi dafa gis boppam ci doxalinu réew mi waaye tey yow dañ ne la sàmmal sa doxalinu dëkk nga sàmm sa amu dëkk sàmm sa kaaraangay doomi réew mana san ñi jël exemple fu mel ni Niger li fay xew ñun ñëpp wax nañ ko waaw waaye léegi maam balaa ngaa sori foreign security ñoo fa nekk waaw bari na waaye léegi balaa nga ñëw ci point boobu lan lañ nekk di security waaye léegi balaa nga ñëw ci point boobu fi nga transition bi nga jël Gambia exemple bi nga ci dugg ak ñun fu ñu jaar ba toll ak yeneen réew li nga xamante ne gis nañ ay coup d'état xew na fa ñoom Nigeria réew yu bari Guinée Bissau and other countries expérience nañ ko West Africa sax réew yu bari def nañ ko defaat ko fu naa Sénégal rek ñoom ñoo ko expérience ba den da ngay xool léegi Mariama mu ngi ko wax léegi root cause bi waaye léegi am na ñu jàpp ñu bari lu ñuy wax amul dara lu mun a justify nit ki du doxalin bu bon du salfaañi constitution du whatever insecurity moo war a tax nit di xalaat dafay daaneel nguur bi nga xamante ne dañ ko elect democratically am na ñu am argument boobu but funny enough even su fekkee now yow you went ahead nga dem nga def coup d'état waaye ñuy def coup d'état buñ ñëwee comme moo ñan nu ngi ko waxee fii within a short period nit ñi dañooy caalit wax ne ñii li tax ñu ñëw bu ñu xamoon sax loolu ñu bàyyi ko mu continuer parce que soldat bi bu ñëwee tamit nu moo doxalee dafa gën a worst to some extent li mu fa génnee loolu moo tax démb maa la ko may la lii problème bi mooy soo yooyu xam nga système boobu tey waaw ñi ëpp si ñii coup d'état du dañuy jógee ci biti du exemple Mariama mi nga xam ne professional journaliste la mu am team bu nga xam ne ñoom dañoo gis ne lii ni muy demee neexul leen ñu dem foqal ñu yow kay jeexal nga wax bi nga ne ñuy gën a jege ñu gën a jege président yi waaw ñoom ñoo def coup d'état te ñooñu li xew mooy li ci ëpp ci ñoom dëgg la dañuy wane ci xanamu askan wi ne dañ gis doxalin bu bon waaye ñoom seen bopp bés bu ñu demee ba toog ci donkaas bi ñooy gën a yées président yi waaye léegi nag dama ne loolu lu koy dakkal mooy lépp dafa am lu nekk ci ñoom seen ginnaaw te li nekk suñ ginnaaw ñun ñëpp moo ñu sonal mooy li nga xam ne moom moo nekk west bi maa la ko wax léegi right now ñun as a country Gambia depuis 2016 ñu jógee ci presidential election Jammeh bañ ba tey ñaata security forces ñoo nekk ci biir réew mi fan nga musa dox nga dajeek ñoom nga dégg ñu ne ñaari nit yi ñu ngi doon jamante ñu ngi xalaat ne hey économique ñu ngi ci biir réew mi. but you know that's not their role loolu taxul ñu nekk fii. waaw it's what I'm saying why we are part of a member state of ECOWAS. waaw loolu as a country. yeah léegi nag yow ECOWAS bu fekkee ñoom seen responsabilité yëpp ci sécurité comme ni ko Mariama waxee léegi la buñ coup d'état naka la ñuy def pexe président mu dellu place am naka la ñuy def pexe président. parce que ñoom dañ gom ne. démocratie moom moo war a am ci réew bu nekk ci démocratie yow aar la and rule of law because loolu tamit moo tax parce que bu fekkee ne nit ñi dem nañ yaakaar ne maam Jibi is the best among the whole Gambians ñoom ñu jox la suñu carte ñu vote la there's anything lu war a justify dañ nañ ci war a génne suñu bëggee loolu bu élection jotee kay kon nañ seet ñu génne la fa after 22 years we can be example to everybody as Gambians mun naa taxaw ñu votal ko nga lifin nga xombul si nit yi dinaa def lii dinaa def lii la ñooñu tam olu la jox la sa lii nga toog pare nekk si yeneen waaw léegi su ma fa nekkee you have the patience su ma demaatee beneen élection ngeen génne ma fa Mohamed Bazoum lii bettu ko Mohamed Bazoum balaa moo dem élection 2021 dañ ko atteindre coup but soo mu went and mu win waaw mu winee nag léegi ñen ñoo ko sànni du waa Niger déglu ma in Afrique ñun ñëpp xam nañ ne balaa ngaa dem élection yow daf laa leer ne tey government wala ñi nekk ci nguur mun nañu sauver wala statistique bii laa ñëw ñu ne election at the end of the day end results yi loolu ngaa ñëw gis loolu projection la rek waaw léegi waaw projection gis nañ fii ne war a diw mooy win mu ñëw mu ñàkka waaw loolu laa ma ne dafa am realities yu nga xam ne always daf day nekk in the power of the incumbent waaw advantage boobu daf day am léegi nag nga xool tey fu mel ni exemple yaa ngi koy wax léegi ECOWAS suñ ko waxee as a member state xoolal Sénégal xam nga coup d'état mosu fa am waaye ñu ngi am ci seen yenn doxalin yu nga xam ne ci seen electoral process bi ECOWAS dañ doon taxaw ne nguuru Macky Sall lii dañ ko war a génne mosu ko génne bennum demee 2019 presidential election because of interest am la woon parce que dañ dégluwut ECOWAS dañ ne ko bul def parrainage understand àndut ak rule of law loolu xam nga dafay dellu si waat luwaay démocratie ECOWAS loolu dafaa dellu si waat si moo ña li ma la wax déglu mooy réew bu nekk da nga am sa constitution am sa doxalin waaw léegi ana njëriñi kon waaw loolu laa ma ne ana njëriñi ECOWAS bi nga xam ne tey bu réew demee ba foqar ñi nguur understand yow xooluloo réew mi understand xoolatuloo ñuñ lan moo leen naqari
wala lan moo tax ñi foqar ñi nguur buñ foqar ñi ñu gis askan toppaleen comme li nga ko waxee léegi exemple tey président bi bu demee élection mu win dañ ko sànni carte ñi ko sànni carte ñoo koy tàccul léegi ñii coup d'état tam buñ ñëwee am na ñuy jóg tàccul leen because ñooñu dañ jàpp ne doxalinu nguur googu neexu leen lan moo tax neexu leen ñoom gisuñ ci seen bopp man sax kenn mënut a matale ci àdduna loolu nangu nanu ko waaye dafa am problème bu nga xam ne in West Africa dañ ko am te suñ leaders yi ñoom ñoo ñuy teg problème bi wax naa la ko fi barki Dembo Ndiaye ma ne la George Weah li mu wax loolu rek dafa doy wax képp ku nekk ci ECOWAS member state as a president da nga war a toog nga xoolaat sa bopp ne nan lañ mun a def pour dakkal li nga xam ne moom moo nekk coup d'état yi am ci suñ biir ñin man sax nga nekk state minister yow mu leex la ne tey gënuloo jàmbaar Amadou mi man sax ñu jox la a utility card ñu jox la a diplomatic passport jox la all privileges that are needed understand ñi appoint la as a director wala ñi appoint la jox la a very portfolio position ci biir réew mi pour nga dem liggéey sa problème la ci biir réew mi te ñu ngi laa fay salary boobu nga toog di ko lekk understand léegi yow mu leex la ne am na ku nga xam ne mu ngi dem libéré su every day $150 lay am $200 lay am pour mu war koo yóbbu këram war a génne dépense war a fay luwaas war a fayal doomam yi ñi dem hôpital yaa ngi wax léegi nga ne naka sax yàlla yemalewul waaw ba pare cër yi bokkuñ waaw ku nekk xam nga cër yi tamit li ma d'accord ak yow mooy buñ la joxalee li ma d'accord ak yow mooy buñ la joxee privilèges yooyu da nga ko war a jëfe da nga war a da nga ko war a nekk ci nekkal ci askan waaw loolu la waaye tey in reality of what is happening waaw non loolu moom c'est problème ci West in Africa in reality of what is happening understand nga exemple ba ñuy wax coup d'état yëpp di am kenn ci ñin munta dooleel coup d'état understand because li xew mooy coup d'état jéye ji muy indi yii am ni yëpp gis nañ ne day am ba jeex duñ dégg bakken bu ci rot waaye bu demee ba coup d'état fail lan mooy am waaye léegi su fekkee la waaw waaye léegi su fekkee nag maam muy continuer di am ci réew yi waaw xam nga yaa ngi wax 15 countries moo nekk ECOWAS léegi foo yi yëpp right now ñu ngi si ay loxo soldat waaw loolu laa la léegi ECOWAS du munta toog mënuñoo toog di seetaan loolu waaw loolu la xam def nañ ay diplomatie Guinée doxul def nañ diplomatie Mali doxul def nañ diplomatie Burkina doxul léegi Niger ñu ne nag fii moom diplomatie waru fee dox nañ jéem a teg lu dëgër xam nga lu tax gis nga sanction yi sax dafa utee de waaw loolu laa ma ne yii nii moo gën a métti bu Niger waaw xam nga tax mu gën a métti ñoom seen bopp sax pot nañ di joxe ay diplomatie because dëgg boo xamante ne ana nga Niger rek ñoom dog nañ sa visa li fi ñu joxati visa Burkina waaw loolu laa la xam nga lu tax loolu mooy wax naa la ko may la intérêt bi ECOWAS nekkuñ di xeexal doomi ECOWAS yi ECOWAS dañ nekk di xeexal France ak European Union mën a sang bi nga xam ne ñoo nekk seen ginnaaw ci intérêt ñooñu because right now li xew in Niger bu demee ba lii succès si junta bi ñan ñoo ne gën a luus du Niger de France ñoo gën a luus ci lii mën a sang ak EU ak United Nations America onasan ak America because ñoom ñëpp tey am nañ ci interest ñaata soldat ñaata takkader lañ am biir Niger wax naa la ko Niger ñu ngi am natural resources yu nga xam ne mënuñ koo utilize seen daam bi nga xam ne mu ngi biir Niger sa tey Nigeria ñoo leen ci ëppale come on loolu tamit is not fair nga am président ma ne la balaa 2021 ngay dem presidential election dañ la attem coup boobu fail nga dem election nga win election onasan nga ñëw bi nga wiinee ak léegi 2-3 years onasan nga ñu coup d'état la tey génnee nañ la fa taxawuñ ñu xool lan mooy problème bi tax tey tubaab bi yëpp seen jubluwaay ak seen gis-gis ñu teg ko ci naka la ñuy defee pexe ba Mohamed Bazoum mu delluwaat ci nguur onasan waxuloo ñu ne naka la ñuy def ba Niger ñi génn ci problème bi ñu nekk ba doomi Niger mun a gis seen bopp ci doxalinu Niger économique bi ñu am onasan naka la ñoo defee pexe pour ñu mun koo contrôle seen natural resources naka lañ ko mun a user waaye yow the only interest that you have mooy the likes of President Barrow you say we will use our all means in support of our colleague our European partners onasan nga EU United Nations pour ñu delloo ki nga xam ne waaw delloo boobu wax naa ko delloo bi li tax ñu ci taxaw mu bugg mu amati there's a reason for that and I have explained that it's only interest European Union no it's about not in the interest of the country the objective is to restore democracy and fekkee coup d'état ñu ko dax but they are violating those democracies non léegi dama bëgg a ñëw démocratie internally léegi dama bëgg a maam wax naa la ko ma ne la li gën a bon si violation of democracy George Weah moo ko wax te dafa bokk si ñoom waaw onasan nañ bàyyi seen askan bi ñuy coup d'état ci xol
waaw ma institutional coup d'état yi. waaw mooy loolu. ba pare xanaa West bi mënuñoo génnee sa loxo si fi non mënuñ because the last time correct me if I am wrong I saw a story about Russian president saying that ECOWAS should not use the force and things like that. So dafa mel ni waaw léegi su demee ba affaire yi jël ba mel ni kon diggante is Russia and then the West. non waa loolu su attaque amee because conflict of interest la moo fa nekk fu mu nekk ni Afrique ñëpp ñoo ñu soxla especially within the sub-region. Russia mu ngi tuuga teg loxo. European Union teg nañ loxo ba pare. so America di same thing so dañ bëgg a ñoom. am na lu nekk si suuf dañ jàpp ne Russia moom moo nekk suuf te ñëpp xam nañ defante bi diggante di West and Russia. so that might play a part in some way situation bi nu moo evolve ak moo jeexee. Russia wax na forces xam nga fekkee ne ñu ngi Afrique loolu moom doo ci mën a génne. what I'm saying waaye léegi ma baal ma rek. wat na forces bi tey la. non loolu laa wax léegi non waaye ñëpp ñu ngi concentré léegi Afrique yow xam nga even Turkey ay China loolu am na li ko waral waaye léegi dama bëgg ñu fast forward pour ñu jeexal foofu ñu dem because tey dama bëgg ñu teel a ubbi line si xaw ma nag naka lay demee but situation bi fu mu toll what do you foresee Mariama lan nga expect would happen in the next coming days again weeks because apparently junta bi ñeneen dañu prosecute Bazoum who is under their hands, he is under detention as we speak. And his conditions are even concerning for the United Nations on their partners. So legi situation boom. ECOWAS, all that they are calling is for a statement while you free to make sure he is safe. And now they are talking about provocation. Provocation bobu, lan la muna jur. And everybody is force is not a solution. What do you call halad? Why diplomacy tamit ECOWAS mu ngi la wax ne junta bi dafa mel ni dañoo wax ni rek waaye pare wuñ ko because the situation is like mu ngi gën a critical lan nga foog ne moo war a xew ak lan lañ war a def how ma the choice of words la wala neneen benn we will use force yesterday provocation si man comme ECOWAS xanaa dafa am luñ na ma si Mali or are they still mint wala comme attaque bi xam nga ne woon ne they stand off on using the force pour force duga fu mu nekk léegi dafa mel ni ñoom seen benn tànk mu ngi wàcc na waaye beneen tànk bi mu fas lifin ba léegi because yow su fekkee da nga ñëw nga ne force léegi nga ñëwaat nga ne Niger is provoking you provocation because provocation bi ni lu tax ñu wax ko mooy junta bi dañ ne they are now open for diplomacy after meeting the religious scholars léegi wax nga loolu in a few hours nga ñëw génn da ngaa charge Bazoum for high treason undermining internal and external security to them that looks like a provocation and they were shocked with that move. Okay. As far as they are concerned. Now, what would that mean? What lan la muna jur si situation bi? That eventually ECOWAS mun nañoo feel na okay ñii léegi la ñoo wax sax gomuñ ko ñu ngi ñëw woo ci lu ñu wax force. So eventually we got to go now. And if they attack, it might result in a disaster. And that is the last thing ECOWAS could do right now. Because whatever happens, Lumunti Hell Niger, ECOWAS is responsible. Everybody will blame ECOWAS, including the citizens. How about the junta? That's what I'm saying, Amadou. ECOWAS, you cannot use force. Look, you are a body responsible for making sure that peace prevails in countries in Africa and all those things. Let's speaking to you, triangle. You don't want to twin 1, 2, and you are tired or they're provoking you. You need to use force. No. What an danka because you are buga process. Understand? And this guy is with this junta, and reports he is not in a good condition. Pastor something like that. His family. Yeah. So recently, doctor we meet he is in a good spirit. Wow, come report in a good condition. Doctor Bidal, report barki dem barek la ko meet. Wow, he is in a fine spirit. Wow. ECOWAS. Come no ko waxe rek ñom ñaari ñu lose. Ñi suñu say force ñu use force then dafa result to force. Yeah, disaster la. Yeah, dafa andi disaster. The man suma concern moy the citizens, not ECOWAS or the junta, but the Niger citizens. These are innocent people. Ñom sen yoon nekko ci li. So ECOWAS ñom ñoo wara because ñom comme fi melni ñom ñoy njit fini. Understand parce que ñom ñoo soxla. Ben Bazoum mu ci loxo junta bi. Ñaar ñu bëgg ñu reinstate Bazoum because Bazoum he is still the president. Yeah. Even though junta bi génné ko but he is still the president. According to ECOWAS, he is still the legitimate president. And according to the constitution because there's no constitution now in Niger. Okay, so legi fine. Ñom no constitution. Legi ECOWAS ñoo bëgg. Si mandal dialogue rek. Is the way to dialogue is the way forward, is the first thing, the second and the last thing. Dialogue. Right? Anything else might resort to
catastrophe maam situation bi lan nga séntu fii ak fan yi di ñëw ëllëg fan yi ay weeks parce que situation bi ECOWAS dem nañ ba gisoo que ne dañ leen nekk di provoque léegi xam nga ni nag boo fa provoqué mun naa ñëw lu nekk mun ta mu ne yow léegi defante moom moo ci des defante bi ndax mun nañ ci xaar beneen taxawaay comme MC ni mu ko waxee ak lu mun taxew ECOWAS tamit waruñ koo gis provocation dañ ko war a gisee ok ñii wax nañ li bon mun nañoo continuer di waxtaan naxante ak ñoom ba ñu teggi tuuma yi ba naka la ñoo bàyyee Bazoum wala ñu fexe ba ñoom ñu am agreement bu ñu am parce que dem nañ bi ay kilifa diine dugga ci you know generally force bi moom daanaka ñu ëpp ci askan bi ak région bi sax supportuñ ko so léegi lan lañ war a mën a def ba régler situation bi wala lan moo ECOWAS bu ñu usee force rek ñoom ñoo junta yi ñoo am ñoom bu ñu usee force dafa mel ni mbaam weq la nga weq ko rek moo sang yéen ñaar ñëpp a am waaw su fekkee dem na ba nag loolu jàpp loolu mooy régler situation bi xam nga lu tax seen tuuñ loolu Amadou gis nga bukki bu yebee waxambaane ci doxin bala waaw olof Njaay wax waaw loolu olof moo ko wax te dafa am yu nga xam ne ECOWAS ñoom xam nañ ne sub région bii amuñ fi benn crédibilité ci ñi jiite waaw léegi nag buñ tegee luñ teg li tamit mujjee daanaka si naax saay dañoo gën a ñàkk crédibilité est-ce que loolu tamit nekkul ak ñàkk nañ ko ba pare gis nga parce que tey ECOWAS non waaye ECOWAS tey luñ bugga buñ ko amee how about ECOWAS buñ xeexee ba Bazoum dellu ak credibility by using force no I'm not saying about even if they do not use force but if they use all their means possible ba ñu fexee ba Bazoum dellu as president what would that mean? Waaw xam nga loolu Amadou loolu pride loolu that is just pride nañ tegee pride fële ne le because of lan waaw wax nañ ba léegi Bazoum delluwaat loolu seen sago la rek that would mean a lot to ECOWAS kon ñu def ko ci yeneen dëkk yi non dan lañ ko mën a def mooy mbir mi ma ne waaw loolu déglu ma li ñuy waxante mooy if they succeed of getting that man back on that seat. No. That would be a huge success. No, and they want to use force to make sure that that man is reinstated. Apparently, they say force is part of the options. And just yesterday, you used the word provocation. Provocation for what? Yeah, because of Junta Lung, the move. Xam nga li lay ñaawal gis nga tey man suma taxawee fële maa ngi Mariama ñi xuloo ma slap ko ba mu jooy mu jógee fa nit ñi atte ñu ba pare mu taxaw su ma ko ne lan lay def da ngay tooñ waaw xam mun naa ko def loolu because dafaa gis suma la xolam bi dafaa gën a naqari rek nit ñaa ngi fa leer na ko ne bu jógee ñëwaat attaque man nit ñi ne yaa tooñ because atte nañ leen ba pare te fekk xëj na kenn gisut man bi ma ko génnee suma lam mi di ko ñaawal di ko kokkali understand waaye dama ne ECOWAS dañ ñàkk crédibilité ba pare te crédibilité mënuñ koo amaat ci situation xam nga lu leen gën a ñàkk bi ko dañ ñàkk a wërsëg li tax ñu ñàkk a wërsëg mooy bu fekkoon Mohamed Bazoum mu ngi ci biti wala mu ngi woon ñoom seen loxo muccoon na ci junta bi mun ngaa xalaat ne léegi nañ use force ñu dem génnee ñële waaye yow tey ñi nga ne nañ la delloo nguur ñoo amee yow ki nga soxla pour delloo ko ci nguur come on ñoom they are not lucky because tey bu ñu demee attaque the first victim will be Mohamed Bazoum loolu mooy xew te moom lañ bëgg a save moom lañ bëgg a reinforce tamit ñu delloo ko waat ci government understand léegi yow kooku mu ngi ci loxoy ñi nga xam ne ñooñu nga bëgg a dem attaque nii la rek nii laay def boo fetalee ma fetal léegi yow rey ma rey ko ñun ñëpp ñu perte buñ la rey bi pare yow kay doo reyewaat déedéet non loolu laa la ma ne tey junta bi position bi ñu taxaw mooy ñoom ñu ngi bëgg a save seen leaders seen coup leaders yi understand waaye ñoom xam nañ ne right now the biggest interest bu ECOWAS am mooy naka la ñoo defee pour ECOWAS gis nga li ñuy wax reinforce Mohamed Bazoum bi muccal Mohamed Bazoum moo leen ëppal njëriñ ñoom ñi taxawoon sax ñi naka la ñuy jotee Mohamed Bazoum ba mu free si loxo junta bi ñi xalaat di next step understand pour ne léegi nag ñii nañ leen génnee ci nguur ñi delloo kii dégg naa nit di wax loolu mu ne loolu moo waroon a nekk seen option dañu waroon a seet Bazoum ba pare fekkee dañoo attaque junta bi kese ñu seega wax waaye buñ fay ne ngeen bëgg a wax ne ñoom ñu ngi amee loo bëgg parce que ñoom dañ ne nga bëgg a attaque even their first statement dañu wane ne affaire de Bazoum def leen concern te safety am and his family and close associates mu ngi ci responsibility of the junta te moom lañ recognize as the president so they make sure ne moom ñu joxe seen deadline 1 week or else stand by force wala dañoo attack and all so yooyu moom mooy problème but gis nga ci njëlbeen lañ yuusut xel but do you think te loolu bokk na sa ñu gën a tax seen xel tey si ECOWAS ndax foog ngeen there isn't any other possibility bu ECOWAS mun a def ba tey fexe ñu rescue Bazoum ba fexe ñu delloo ko as the president non man li ma gëm rek mooy bu dee dañuy waxante dëgg rek te yàlla moo tax ECOWAS li ñu mun a def te junta bi mun leen ko nangul mooy delloo leen Mohamed Bazoum mu mucca waaye pour delloowaat ko ci nguur loolu rayante la gat sa la
loolu mënut a nekk parce que ñii sampa nañ seen government ba pare nañ pour atte kii understand nga teg ko ci yoon te gëm nañ ne ñoom li tax ñu bëgg koo atte mooy daf doon yàq alali réew ma understand nga daf doon salfaañee kaaraange réew mi te mun nañ koo nangu lu tax ñu mun ko nangu mooy lan moo tax français yi biñ jógee fi nga xam ne moom moo nekk Mali direct fële lañ dem na Niger comme loolu tam xel mënu ko nangu. waaye te kuñ saa caaj moom ay trésine moom. waaw waay. because ñoom dead sentence sax mun na fee mun na ñoom tey li ma gëm rek ECOWAS seen fausse position li mu waroon a nekk mooy naka la ñuy def pour jot Mohamed Bazoum understand ci loxo junta yi négocier te junta yi def mediation def diplomatique ba ñoom ñi jot ci Mohamed Bazoum ak ay mbokkam ak ay ñoñam ba ñooñu mucc ba pare suñ muccee nag mun nañoo boole sax waxtaan bi Mohamed Bazoum because mu seen loxo ñu ne ko léegi nañ toog ñu waxtaan ak ñi benn ki coup d'état moo ko gënoon a jege understand am na ñu nga xam ne jël nañ leen right now ci government bi nga xam ne ñoom indi nañ ko into power bokkoon nañ ci ñi nga xam ne ñu ngi doon liggéey Mohamed Bazoum one of his finance ministers moom lañ def prime minister waaw kooku ndax xamul Mohamed Bazoum ñun daaxoon indiwaat nañ situation bi exactly léegi foofu moo laa wan ne ECOWAS dañ fail dañ mistake te they are not in the right track pour delloo Mohamed Bazoum into government te buñ buggee attaque the first losers will be ECOWAS because Mohamed Bazoum junta yi dañ ko rey loolu rek moo fa nekk. waaw léegi MC do you see the same opinion? waaw. because junta bi ñoom tamit they're people. You understand? Even though they're not civilians and all those things, but they will listen to people. Send the relevant people, you know, comme ñoo xamante ne ñu suñ toogee ak gars yi comme the religious leaders. wala bu gars yi demee. gars yi pare woon nañ pour dialogue. but lan moo xewaat ci diggante bu ndaw boobu noonu ba ñu ne waate dañoo charge Bazoum. waaw prosecute ko. Understand nga so let them use all means. waaye yow usuloo dara yow nga cuuc fële da nga bëgg a attaque. ok boobu moom du mbir mi attaque moom war nañ koo génne. li ma wax rek gis nga amoon. gis nga kuy jooy du nax kuy jooy. kan mooy jooy fu mu nekk. ECOWAS dañ nekk di jooy mënuñoo nax kenn kuy jooy. understand seen problème nañ ko réglé lii seen problème ñoom xam nañ ko te li tax nit ñi mere leen mooy ne dafa am lu nekk seen ginnaaw te nit ñi bëgguñ loolu li ñu yitteel wax naa ko fi te Mariama dëggal na ko tey. understand dama gëm ne problème yi nga xam ne tey mu ngi am Gambia ñi séntu ne président Adama Barrow moo ko war a saafaral askanam buñ taxawee ba gis ne am na ci lu nga xam ne mu ngi koy def te luy salfaañe àq ak yelleefu doomu aadama la doomi Gambian si taxaw di ko wax ECOWAS mun nañoo jël seen matuwaay wax ko ne ko lii nag da nga ci war a jël ay jéego Sénégal di same thing Mali di same thing Niger di same thing Nigeria di same thing you name them. ok understand léegi xoolal sub region bi yëpp understand nga exemple tey Nigeria li fa nekk di am ci wàllu Boko Haram yi terroriste yi fay insécurité bu fa nekk bari na trop am ak yooyu lan la ci ECOWAS def lan lañ ci musa wax dañ lañ waroon a booloo understand ba régler problème boobu noonu Mali li fa am balaa tey junta yi di coup d'état lan moo fa nekkoon insurgency Guinée li fa am balaa coup d'état di am coup d'état ay constitution coup d'état violate of constitution yooyu yëpp dafa am lan la ci ECOWAS mu sa wax naa la ko Sénégal Alpha Condé moom lu mu doon def Guinée waaw tegul koon ci yoon ak li xew Ivory Coast Alassane Ouattara bi nga xamante ne ñoom moom moo nekk Messi ECOWAS gis nga ECOWAS def na délégation to go and talk to moom mi nga xamante ne lan la ñu wax Ouattara te Ouattara mu ngi toog foofu ba léegi nekk ci lu ko neex Sénégal mu ngi nii exemple la ñun ñëpp dañuy toog di ko fi wax may la Sénégal before 2019 Macky Sall di delluwaat into government dafa violate constitution ci lu bëree bëri parrainage bu mu dugal ci élection bi ECOWAS dañ ko ne lii démocratique waaw déedéet dégluwut leen sax leaders were ready to send force dégluwut leen you never listen to them jërëjëf léegi ñu des ñu bàyyee ko seetaankat yi xam naa bu ñu ubbee si line bi yéen tamit di gën ci am gis-gis but just quickly dañ bëgg a def some security related issues fi kaaraange ci development policy yi nga xamante ni ñu ngi koo def and right after that dañoo ubbi line si quickly ñu continuer waxtaan bi waaye ñu jëlaale seen call si ci programme bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax fàttali rek ne na ngeen rek Good Morning Africa programme bi fii ci Eyeafrica TV suba bu nekk juróom-ñeenti waxtu bu jotee ci suba den dee ànd ak yéen waxtaanee réew mi xew-xew yi ak tolluwaay bi within and outside the Gambia bu jaree ko ni ñu ko defee léegi ni Niger jàpp ne aduna wala askan bi yëpp ñu ngi ci am interest te di ci ko bàyyi xel dafay jar pour ñu waxtaanee ko te mu doon lu am solo moo tax ñu koy defee noonu saa su ne mu doon tamit lu am solo yéen tamit ngeen am ci cër bu rëy comme ni ñu koy waxee saa su ne yéen ñuy seetaan yéen a tax ñu nekk fii te nag dañ dee sawar lool déggee ci yéen seen ay gis-gis ak seen ay contribution léegi dama bëgg rek is already 10 o'clock
according to our studio clock so dañoo jël a short break noppaleku bu gàtt rek ñu dellusiwaat wax ci wàllu security police bi seen taxawaay ñu continuer waxtaan bi ubbi waa line si bokk ak yéen jotaay bi bon nañ jël a short break and come back shortly. Africa Global is the first and biggest private estate developer in the Gambia and present in 7 other African countries. We take pride in leading innovation in all spheres of real estate sector in the Gambia and beyond. As such, we are launching the development of the first smart and modern office and retail towers in the Gambia called TAF Twins. The TAF Twins is located in the heart of the Kanifing institutional area and 10 minutes drive away from Banjul. TAF Twins is designed to have 5 floors of office spaces ranging from 50 square meters to over 1,000 square meters with 2 elevators, central air conditioning, 24 hours electricity and water supply with the ground floor reserved for banking, supermarket, restaurant and coffee shop. For your bookings and reservations, please call now on 376-2333 or 776-2333. Thank you. Back, and you are watching the Good Morning Africa program right on Eyeafrica TV, coming to you live from our studios in Banjul. And wherever you are, thank you so very much for joining us and for your company as always. And just to remind you, if you are just joining us for the first time, please make it a date with us because we are here every week from Monday to Friday, and 9 a.m. is the time. And whensoever we are here, we will try to provoke discussions between some of the very latest issues that are happening in the Gambia and of course beyond the source of the smiling coast of Africa, and try to bring some discussions around it so we can digest some of the issues together with you. And as always, a pleasure it has been to hear your views and reactions to whatever that we discuss in this program. And today as well, we intend in a moment to open the line so you can join the conversation and have your say on what we have been talking about, the prevailing political situation in Niger. And of course, you have had the latest reaction from ECOWAS with regards to the junta's move to prosecute the President Mohamed Bazoum, who's currently under detention. And apparently, we will now come back home and talk about security-related issues because the Gambia Police Force is heightening its security operations in different parts of the country to maintain law and order and to minimize criminal activities. In their latest operation on August 7, the police in Farafenni arrested Yankuba Mane, a Senegalese national residing in Farafenni, for allegedly engaging in the business of possessing stolen goods from the thieves in the area. Now, prompted by a police intelligence report, an intensive surveillance operations was initiated to monitor Mane's activities. According to the police, the suspect allowed a distinctive pattern in which his accomplices, that is the thieves, would transport the stolen goods to a hiding depot. From there, Mane would then acquire the stolen livestock from further illicit transaction. The operation led to his arrest at the said depot, where he was found in the possession of 5 goats. Now, while the suspect is currently cooperating with the police in their investigation, the public is urged to remain vigilant and promptly report any suspicious circumstances to the nearest police station. So that is the development coming from Farafenni. And of course, as we have also been discussing, the police operation has been mounting operations within and around the country, especially within the greater Banjul area, but of course in some part of the country, in the other regions, precise in the North Bank region, and in Farafenni in particular, where a man was apprehended by the name Yankuba Mane, a Senegalese national, who have been working with the thieves. Mu leen di dimbale bu ñu sàccee ñu dem ñu laaxa ko mu ñëw jël dem jaay xanaa kooku séeréer la de wala joolaa ah
waaye maanee bi rek moo ma xala jaaxal nag ah waaye ñu ne doomi sénégalais nag sénégalais national la ñu jàpp nañ ko fu nekk nii nag li ci gën a am solo mooy mu ngi dimbale police bi seen ay gestu mun naa am ñuy def ñu doon def ñaawteef yooyu mooy sàcckat yi ñu mu dee liggéeyal ñoom tamit du ñàkk ay xibaar dañu fenn teg nañ leen loxo ba lu mel ni ñu mooy tandi ko ndax yu mel ni suñ ay dëkkuwaay MC mu doon lu yéeme police bi jamono ji ñu ngi def liggéey bu am solo comme ni yàgg di waxee mu doon li am solo lii bokk na si seen mandel fexe ba nit ñi nekk ci dal aar seen ay nekk tamit ci jàmm waaye aar seen ay moomeel mooy seen am mu doon lu am solo naka nga jàngatee latest opération yuy am surtout lu am Farafenni fexe nañ bi ñu déggee mbir mi ñu def seen ay investigation parce que dañ initier ñoom tamit seen ay surveillance ba tey ki doon dimbale sàcckat yi te comme mun nañ jàpp moom sax sàcckat la donte ne ñu ne suspect la waaye lu ci munta am moom bi nga xamante ne bu gaa yi jëlee moom la ñoo jox mu dem jaay ñu téye ko moom xam ne fu mu nekk nii li gaa yi wax ne am nañ atu léegi nag moom mu ngi leen di dimbale ci gestu gi xaw ma lan nag lan mooy feeñ ci gestu boobu xamaguñ waaye xam naa lu ci munta am du ñàkk a police bi feeñal ko ba doxalin bi ak ni mbiri di demee ak yuñ jàpp jamono ji surtout ci Greater Banjul area ba léegi yaa ngi dégg ci région si Farafenni li fa xew naka nga ko jàngatee just quickly balaa ñëw ubbi line si comme I think it's a very commendable move and then we should commend them even though seen liggéey la comme ñu aar réew mi ak aar doomi aadama yi ak yi nga xamante ne mooy seen alal waaye dañ leen war a sant because yomb tam nga bàyyi sa famille comme guddi wala whole day nga dem si réew mi di wóor pour rek make sure ne nit ñi ñu ngi safe loolu lu am solo la te ñii dañ leen war a tànk for that waaye comme operation bi it's a very good one because dafa mel ni comme it's been a month depuis bu gaay commencé gis ngeen major operation bu ñu defoon dem round KMC ak Banjul ak li nga xamante ne mooy part of West Coast ñu def arrest yu bari ba pare tamit nit ñi tamit seen i boppa gis seen bopp bu baax a baax benn am na sax ñu leen di ñaanal wala ñu leen di wax ne comme na yokku dafa mel ni dañ dégg a waxi nit ñi parce que bu ñu defee seen major operation boobu noonu nit ñi ku nekk di wax dafa war a nekk continuous process te foog naa depuis boobu noonu commencé nañ gis nañ fi tam bu biir kaama bi bu ñu tëjee li nga xamante ne mooy base yi parce que jàpp nañ ne comme baa yu nekk foofu noonu daf day nekk major problems comme ay xeex ay toj butéel jamante ak yooyu noonu ak sàcca yooyu noonu moo taxoon ñu tëj li nga xamante ne mooy bàyyi foofu noonu ñu ñëw si Farafenni latest bi mu nekk lu am solo kon dafa mel ni comme ñoom daal noppalekuñ parce que comme ni ñu ko waxee rek they will make sure ne comme crimes wàññi nañ suñ ko mënta jeexal si réew mi parce que ni ñu ko waxee crime du jeex waaye dinañ fexe ñu wàññi ko si nombre si with a minimal number also te foog naa tamit ñu ngi déggaat seen tànk si loolu noonu parce que su fekkente ne jógee nañ Banjul dem ba Farafenni kon dafa mel ni seen bët yi ñu ngi fépp dafa comme lii comme lu lifin la daal si nit ñi comme maanaam daal léegi nit ñi dinañ mën a fii daal ne comme anticrime parce que léegi da ngaa génn guddi sax nga tasee ñoom nga tasee seen moto ñu ngeen dem round si koñ yi si tali yi ak si yoon yëpp da ngaa génn tasee ñoom mu nekk loo xamante ne lu am solo la li lifin bi mooy ñu gën leen a yokka when it comes to material wise comme ay moto ak li nga xamante ne ay jumtuwaay la pour ñoom itamit ñu aar seen bopp parce que tamit ngay dem di aar ni ki yow da nga war a am lu laa aar ba pare understand pour nga mun a make sure ne li nga génn pour def jaar na yoon ba pare tamit am nga li nga xamante ay jumtuwaay yi nga xamante ne di nga ko si mun a def muy ay patrol vehicles ak li nga xamante ne mooy tamit sa yeneen bagage ñoom ñoo xam absolument waaw fu na ñu su baree rek ñoom dafay doon lu am solo ak li munta am donte ne ñu ngi comme ni ñu ko waxee ñu ngi am limited resources mooy bagage yi doyul waaye ñu ngi def seen kéem kattan pour gis ne nit ñi nekk nañ ci jàmm ak ci dal seen xel tamit mun a dal waaye ñu aar seen ay moomeel surtout loolu tamit loolu mooy taxawaay police bi te tamit ñu ngi ko gën a dëgëral jamono ji gën koo feddali donte ne nañ ko gën a yokkee rek lay gën a baax suñu waa ji foofu ci Farafenni sëñ Mor Ndaw xam naa bu fekkee ne mu ngi seet ki jaay ki jënda ki jënd sax mun naa innocent bu fekkee xamuloo ne bu fekkee xamuloo ne waaw alal sàcc la waaye boo demee ba xam ko su ma jëndee su ma sàccee lu jar 100 ma ñëw may la ko boo jëlal li 25 wala 10 boo ko jëndee maam waaw loolu laa ma ne léegi définition nit ñi dañ bëgg lu yomb waaye loolu laa ma ne kii sàcc ak ki jaay ñoom ñaar yëpp sàcc lañ waaw ki jënd mun naa bokk ci sàcc yi mun naa ñàkk bokk ci sàcc yi waaw man san waaye nag maane moom mënut a génn ci sàcc yi moom sàcc la sàcc bu mag la léegi ñëw ci situation bi ñun ñëpp dañoo comment Gambia Police Force waaye wax naa ko ne kaaraange réew du xew-xew du ay opération mooy solve problème bi waaw understand dafa war a nekk constance understand constant opération moo war a am
ci li nga xam ne moom moo nekk security internal territory of réew mi understand because ñun ñëpp dañ ko dee wax léegi dëkk bi daanaka soo génnee guddi sometimes sa fit sax daf dee dem si yi ngi dee gis understand te digg bëccëg jaxaran da nga dee gis sax ñu nga xam ne ñu ngi sàcca léegi nag kon guddi bu jotee naka la ñuy solver problème bi léegi foofa balaa nga naan naam da nga fay ne. waaw xam nga affaire bi dafa yéeme ba séeréer bi lu mu defoon ci booy bi mën naa ko nettali fii ci alxamis rek man ci alxamis bi maa ngi bëccëg gi dara kandam dem jël affaire yi ba yow nekkatuloo booy muy giri ngeen a borom kër gi ak jabaram yi di seetaan télé ak doom yi muy dem dama defaa enu booy seen flasque bi gaa ñu ngi seet ci alxamis xaru la ci alxamis bi rek maa ngi place suma xarit Amady mu ne gars yi dañ toog ñoom ñëpp ñu ngi toog di déglu radio de ñu ngi ko ubbi ba mu sës waa ji daal xam naa ne benn séeréer la rek gëj a naan sum-sum naan sum-sum ba bopp bi fees del jógee fële ñëw yoot ndànk rek ne nii téléphone yi Maria wax muy xool de mu ne nii téléphone bi rek bugg a daw gars yi téye ko resar waaw léegi kooku moom jël la waaw moom gisut ona sànga Maria maa ngi téye téléphone am bi léegi yooyu yëpp lañu am léegi because yow soo ko naanee soo ko jëfandikoo waaw jina baas am jina jàmbar bi kuus tamit waaw boobu mooy di latest kuus bi ak jina baas bi because nga rek mooy loolu jina gaaw na de dégg naa ne booy moom keroog di wax ne booy jina baas soo buggee sax ma ligganteel la ma ne ko ne jina man nga ñii buñ deewal lay tal yooyu yëpp ay tour la parce que dañ dee bugg a camouflage waaw security bi and all that stratégie moo tax ñu ne moo tax sécurité mu jafe ban loolu laa wax non stratégie la xam nga yow mun loo wax ne nit jaay ma jina baas wala jina baas la digga nit ñëw téye la waaye soo ne jaay ma jina baas non loolu la su fekkee ne waaw loolu la ba su fekkee ne yow police non waaye jina baas gaaw na li tax ma wax la loolu mooy gis nga ci dimanche bi maa ngi Costa Road ndeysaan su ma yaram dafa daw Amadou xale bu ndaw boo yi sax daanaka ñoom ñoo ko mag xale bi dafa naan ba taxale ko sagom jël lancet xotti boppam fii maanaam jël nu mu tudd xotti lii naka corget yi xotti boppam fii maanaam maa ngi xool xale bi jëlaat paaka jam boppam fii mu ngi toog nit ñi aaya ba sonn xale bu ndaw ma xool kii ma ne kii fan la jëm ana way juram yi ñu war nañ koo téye jàppale xam na kooku sago defa non am gis nga boo gisee lii sa yaram dafay daw yaramam bi foo laal deret la mu ngi dox di kayang ngi dem du daanu si biir ndox mi dugga fa waaye léegi foofu tey am nañ sécurité bu nga xam ne is their responsibility waaw am solo bu ko police bi gisoon nañ ko téye waaw waaye xam nga lu xew mooy police bi duñ gaaw mën a téye ñooñu police bi patrol yi ñoo def nii gis nga si sondé bi man fu ma toog noonu maa ngi gis bu yàlla ji di xéen di taw because time bu yàlla ji di taw tamit bandi yi dañ ci dee capitalize definitely understand time boobu surtout ma la day time taw yi bëccëg buy am nii non booy time boobu la ñuy dàq toje waaw nga maam di fact of the matter is lu xew lu te mu wóor mooy comme MC nu nga ko waxee police bi mënuñoo nekk fépp waaye tamit mënuñoo fexe ba crime du am si dëkk bi non loolu moom is not mënuñ ko loolu impossible di high dëkk yu gën a am security America size not gars ñoom ñu ngi am problème we agree and we understand but the operation yi ñoo def dafa baax because dafa wàññi waaw waaye opération yi dama ne opération koy def ak xale opération yi bu mu nekk périodical yi non loolu laa agent loolu dama la loolu ma ne opération yi dafa war a continuer dëgg la comme ni ko Mariama waxee xam nañ ne ñoom soxla nañ resources soxla nañ mobility understand they are lacking many resources man démba rek maa ngi abu ko ci police station bi dafa am benn jigéen bu nga xam ne dafa ñëw mu claim understand bi mu claim yi fii police station yi amuñ moto police station bi amuñ moto mu ngi lijjanti balaa moo am town trip jël na town trip gars yi dem ba ci kiram ki nga xam ne moom moo ne dem nga fekk nga ki nga am ak problème mu dem tey bu fekkoon police bi ñu ngi amee moto nga ñëw rek naka claim sa problème bi ñu jël moto bi daw dem foofu noonu mun nañ faa fekk kooku waaye yow you spend more than 1 hour waaw loolu area boobu la kilifa war a ñëw moo tax foofu dinañ ci wax léegi nit ñi autorité ñu gën leen dooleel nit ñi tamit gën a liggéey ak police bi foofu tamit bëgg naa ñu wax ci tuuti parce que ñoom always seen statement bi foofu lañ koy jeexale waaw xam nga foofu léegi dama baalal ma ubbi line si ñu continuer waxtaan bi waaye suñu jël few calls si line bi ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan bu fekkee ne bëgg ngeen bokk ci waxtaan bi fi ngeen mën ta féete mun ngeen jaar ci téléphone bi nomba baa ngi noonu 2323213 ñu ngi waxtaane wàllu kaaraange waaye tamit yëfi Niger gis ngeen waxtaan bi nu mu demee du ñàkk mun ngeen ci am gis-gis ci waxtaan bi ñu jël seen ay contributions dafay doon lu am solo
ñu bokk ak yéen jotaay bi toujours ci waxtaan bi ñu fàttali nombre bi benn yoon 2323213 mooy fi ngeen mën a jaar ba bokk ci waxtaan bi ñu fii ci Eyeafrica TV ci programme bi di Good Morning Africa. Well, viewers, you can now join the conversations. The line is officially open, and of course, as you can see on your screens there, the number to get on is 2323213. You can phone in and have your say. We are talking about apparently security and the recent operations mounted by the Gambia police in order to maintain law and order, but also minimize the criminal activities in the country. But before that, we have been talking about the prevailing political situation or tensions in Niger. You can tell us what you think, and we will appreciate to hear from you. Yeah, ma'am, ñu continue balaa ñu am suñu first. waaw li ñu wax rek mooy police bi dañ ñàkk a jumtukaay. kilifa yi nguur Ministry of Interior. IG dañu war a lekkaloo fexe ba police yi ñu gën leen dooleel. foofu war nañ cee mën a wax bu baax. balaa ñu wax ci askan bi. xam nga fii autorités yi soo ñëwee ci wàllu sécurité dafa bëri. cër yu nga xam ne réew mi daf ko am. waaye coming back to the effectiveness of it Gambians yu bëri sometimes dañoo questionné am nga am nañ yàggul dara gars yi def nañ li nga xam ne moom moo nekk security xaw ma policing programme office bi nga xam ne léegi nga baal ma sëñ Malick mu ngi ci line bi from Fuladu tey foofu la ñëw njëkk Malick Boy sëñ Malick ñu ngi lay nuyu baax naka nga def naka waa Fuladu ñëpp a ngi ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen nuyu yéen ñëpp jërëjëf ñu ngi laa fay bu baax a baax ko ci nuyu bi yow Amadou ak maam ak suñu jigéen bu ñaawul bi kii Mariama waaw Mariama Thiam waaw Mariama Thiam moom la de waaw di leen nuyu bu baax a baax di ñëw ci seen topic bi tey topic bu nekk na topic boo xam ne topic bu am solo la topic bu ñu itteel la jërëjëf waay fekkee ne yow li nga xam ne ni moom nga diglanteeg sa askan ne su ma jotee réew mi dinaa def lii dinaa def lii nga jot réew mi jël sa famille wala jël sa jabar wala nga jël sa rakka wala nga jël koo xam ne ni ku sa si yow la muy def lu ko neex di wax lu ko neex di jël alalu réew mi di def lu ko neex man mi nga xam ne nii maa ngi si tool yi nekk si àll bi di def lu nekk mënumaa am li nga xam ne nii moom laa bëggoon si yow nan laay def su ma rakk su nekkee si armée bi wala su ma nijaay nekk si armée bi wala su ma lenn nekk si armée bi gis coono bi may daj moom si boppam bu yàggee moom si boppam mu seet nu mu dimbalee ki nga xam ne nii mu ngi sonn si àll bi loolu mooy problème bi da ngaa gis ne ñoom leader si tout seen bopp lañ fa nekkal te ji nga ECOWAS dañ félee mooy sa Mali lañ félee ak Guinée bi nga xam ne Mali coup d'état nag la nga xam ne ni moom lañ sartaloon ak ñoom moo dekkoon seen loi bi defuñ ko Mali Guinée ñëw def ko defuñ ko booba la seen lépp fel amul lenn luñ mën a tee def lu dul ñoom ñi tas seen mbootaay boobu dañ ko sos pour ñoom seen bopp seen iiruwaay la maanaam ñoom seen lu leen aar ñoom seen bopp la waaye nekkul lu aar askan yi Afrique ok nekkul ko def ñoom seen lu leen aar ñoom seen bopp gi nga Sénégal gii ngeen di wax ne coup d'état mosu fa am man maa la fen ne Amadou su fekkee ne gars yi lu ñuy def nii bàyyiwuñ ko coup d'état dina fa am very soon da nga ko fa dégg du yàgg dara loolu sax bu African leaders yi yëpp ñoom ñëpp ñi wax dictateur waaye African leaders yi yëpp ay dictateur lañ ñoom ñëpp ay jaami tubaab yi lañ ñoom ay ko wax France dañuy liggéey si kaw ñii ni Russie bi ñuy wax naan dañuy xalaat ne Russie man dama support sax ñoom ñi ñëw bokk man bépp président Afrique bu nga xam ne nii li nga dictateur sa askan wi defaloo ko su ñu ko d'état rek man ànd naa si ñoom ñoo nekk ko d'état seen askan bi balaa ñi la ne ko d'état jërëjëf ñaareel bay comme police yi ngeen wax ni sàcc bi nga xam ne ni moo nekk Farafeñe gis nga ñetti nit yi nii waaw tant que génnewuñ leen waaw sàcc du mën a jax te sàcc sax du mën a jax si àdduna bi waaye ki nga xam ne sàcckat la waaw ak kii dem jaay ak kii jëndal liñ sàcc ñoom ñett ñi ñëpp benn atte lañ war a nekk. benn atte. loolu yow su fekkee ne ki nga xam ne dem na sàcc amul fu mu ko jaayee. bu ëllëgee du sàcc. kay. ki nga xam ne nii dem na sàcc amul ku ko jaayal bu ëllëgee du dem sàcc. ki nga xam ne nii dem na sàcc amul ku ko jant bu ëllëgee itam du dem sàcc. tigi. ñett ñii nii ñoom ñett ñi dañ leen war a éliminer leen. te police yi di nga comme ñu doon wax naan national assembly bi dañ war a jënd ay moto jox lañ war a waaye dañ war a try police yi nga xam ne ñoo nekk si biir askan yi di dox di dem fu nekk ñu jox leen moto yoo xam ne nii wala ay riders yoo xam ne wala am yoo xam ne nii fépp fuñ leen oo ñu mun faa taxaw dimbale askan yoo xam ne nii liñ soxla la balaa nga ko xam Amadou nga ñëw si border bi fii sometime dara happen nga call police daf laa wax ne la man ama moto bu ma ñëwee way daa ñun amuñ seetal buñ fa ñëwee
suñ fa ñëwee ak loxoy neen itam amul benn njëriñ so kon ana sécurité bi ñu doon wut ñun di jël alali réew mi di ko def ci yeneen yoo xam ne amul solo comme ni Farafeñe bi ñu xam ne ñi ngay wax ne ñu ngi ko jaay suñ ko jaayoon dugal ko ci loo xam ne ni luy jëriñ réew mi la dafay nekkal ñun li ñu support waaye suñ ko jaayee dugal ko ci loo xam ne ni dañuy nekk di ko salfaane amul benn njëriñ ci Gambie luy toroxal Gambie la nañ lii def si nañ seetaat seen bopp suñ seetee seen bopp rek coup d'état jeex tant que seetuñ seen bopp nag coup d'état du fi mos a jeex loolu moom fosoo la jërëjëf waaw di leen déggee bu baax jërëjëf naka taw bi ndax yegg si na foofu naka taw bi ndox bi ndax yegg si na foofu tey waaw taw na fi 5 o'clock waaye taw bi nag taxut koo rëy ok waaw 5 o'clock boori 5 yooyu noonu daal la fi nekk di taw waaye taw bi nag taxut ko am doole munu daal jërëjëf nuyu ñu waa Fuladu ak waa Sierra yëpp taw nag am nañ fi 20 days yu nga xam ne ni daal tawut fi daal ok jërëjëf waaw jërëjëf Malick Boye Malick mu ngi ñoo booyee foofu ci Fuladu Sierra ñu ngi ko jaajëfal ba moom mooy suñu ambassadeur ci area boobu noonu ñu nuyu waa Sierra waa URR North Bank LRR West Coast ak KMC rajo Gambie yëpp daal ak diaspora bi yéen itam mun ngeen def comme moom ngeen jaar ci line bi joxe seen ay xalaat 2323213 mooy fi ngeen mun a jaar bokk ci waxtaan bi maam nga daaneel foofu balaa ma ñëw ci MC yaa ngi nekkoon ci point bu am solo. mooy lu ma wax rek mooy ne tey security is very important to an extent of gis nañ government wane ne launch nañ li nga xam ne moom moo nekk defense policy pour wàllu kaaraange lu koy dooleel ci biir réew tey buñ ne kaaraange ci biir réew mi ki gën a yey ki ñu jàpp ne moo ko jiite moom moo nekk njiitu réew mi mën a sànga moom moo nekk commander in chief of li nga xam ne mooy mboolem ñi nekk ci takk-der nga am minister of defense nga am minister of interior nga am IG nga am so many police operators yu nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi nga am different units of police yu nga xam ne ñoom ñëpp seen responsibility is about security waaye coming back to it dañ soxla li nga xam ne mooy effective community policing mu nga xam ne police bi dañoo jàppale li nga xam ne moom moo nekk askan wi police bi tam nguur jàppale leen ci ay jumtuwaay ak matuwaay yu nga xam ne tey wax naa la ko fi may loolu nag dafa xala des waaw loolu ci wàllu jàppale bi surtout ci côté loolu la mu tax ma ne tey recently gis nañ ay moto jox nañ ko waaye loolu xaajuta doy loolu doyit wax naa la may la démb maa ngi abu ko police understand jigéen bi fa ñëw xam naa ne kooku mu ngi mel ni man understand nga tey ñëw na ci police bi dafa yaakaar ne police bi dañ ko war a solfal problème am waaye bi mu ñëwee mënut a am moto fan la mujjee ut town trip bi mu utee town trip bala bu muy dem fekk na ki nga xam ne kooku la am ak problème génn na kër gi dem waaw baal ñuy dem Sinthiou Alaaji Mr Cissé suma tooma Amadou mu ngi ci line bi hello salaamaaleykum waaleykum asalaam na ngeen def jaama rek alhamdulilah naka suba si sant yàlla baax naka nga def alhamdulilah maa ngi monitor seen programme bi maa ngi ko follow bu baax jërëjëf waaw dama bëgg a def soit little contribution rek ok go ahead ci two topics yi like coup d'état bi ak security status waaw réew bi fii waaw in the first place affaire yi Niger waaw man dama believe ne military intervention is not the solution gis nga lu nekk su dialogue amul rek réeroo dafa am te loo xam ne dialogue mënu koo sotti xeex mënu koo régler yaa ngi gis because te den war a bàyyi xel ne ECOWAS seen force failure mooy coup d'état yi nga xam ne dafa am before Niger te lu tax lan ECOWAS den war a laaj seen boppa waaye ñu war a dem Niger ak live in Guinée live in Burkina Faso ak live in Mali where they bi ñooñu doon def seen coup d'état yi coup d'état in the first place man d'accord ma ci tey d'accord ma ci ëllëg because dafa baaxul duy defar réew waaye ECOWAS war na noo laaj seen boppa ñoom fan la gaay nekkoon balaa bi Guinée te lu tax deful military intervention in Guinée like while Mali wala Burkina Faso na gaay laaj seen boppa loolu understand so listen nga xam saa de military intervention man d'accord ma because tey Gambien fi nga xam ne ni ñoo nekk soldat ñu ngi defend country bii nii amul benn Gambien boo xam ne amul mbokk bu nekk ci Gambia Armed Forces te yóbbu suñu doomi réew dëgg la seen responsabilité la seen mandate la loolu mooy seen liggéey waaye who knows ñaata ñoo faa dem lor seen bopp foofu noonu so at the end of the day dafa nekk a big losses to the country likewise other countries tamit ñoom neen toog ñu seetaat seen boppa jéem a seet dialogue te man li maa fosi mooy dama ragal léegi tey Niger su fekkoon ne ñoom dañoo boycott ECOWAS génne seen boppa ECOWAS naka la ECOWAS di def su génnoon tey mu ne because
Mauritanie génne nañ seen bopp ci ECOWAS. waaw so su Niger génnee seen bopp ci ECOWAS ndax ECOWAS leen intervenir boobu su boobaa. suñu intervenir because suñu intervenir dafa mel ne ñoom ñu ngee tooñ te am nen war a bàyyi xel na am na yeneen countries yoo xam ne ni they are in allied with Niger. Indeed. so te loolu yëpp da nga ko war a sóoraale. na ngay dem back to the drawing board ñu seetaat seen bopp both ECOWAS and EU. ñu toog ñu waxtaan seet naka la noo resolve this problem. waaye military intervention is not the solution. Secondly. Affaire yi security status fii. Police although police they are doing very well. Why they need support from government and stakeholders. Absolutely. In the absence of support, the police cannot function as expected. Indeed. Loolu munta nekka. Because so said no fu nekka nii. Nekku ne within the greater Banjul area rek ñoo need security. The entire country ñoo need security. Absolutely. te man su ma mënoon a am advice Ablaye Sagnang as the IGP. dama ko doon wax ne ko mu def intake boo xam ne dafa nekk only for intervention. Because soo seetloo police general duties den ñàkk a staff. Intervention den ñàkk a staff. yaa ngi gis. So there is a need pour interior ministry ak the IG ñu toog ñu dem to the drawing board ñu seet how can they reinforce the police ñu add more personnel more equipment more transportation. su ko defee ñu mën a function as expected. Mr. Boy boobu li mu wax dëgg la because da ngaa gisee yow sa bopp mun ngaa border la soo demee si we have a porous border between Gambia and Senegal. ñaata criminals ñooy enter between the Gambia and outside the Gambia. Absolutely. So if you don't have enough personnel on the ground, how can they convert loolu kan naka la ñu mën a adresser loolu du mën a possible. The police they need equipment. The police they need personnel. They need transport. They need incentives. Understand nga. They need incentives nga xam ne ni dina mën a liggéeyloo gars yi ñu sawar because xam nga ñun soo gisee ñu ngay tëdd di nelaw sécurité bi moo tax. Absolutely. In the absence of the security du mën a possible. So police hierarchy bi dañ war a demaat ñoom seen boppa ñu assess seen boppa ñu seetaat how best can they add more personnel. How best can they increase their incentive. How best they li fi naka doon ñu aadal leen more materials and more transportation. nga xam ne nii uyuma dinañ mën a def all their functions. tey da ngaa am a case nga dem to a police station. nga dem nga report no dara benn personnel nga faa fekk mu ne la mënuma bàyyi station. And we have youths that can be incorporated into the police. Let them train more police officers. Absolutely. Da ngaa gis ne nii lii yëpp dafa sol. jërëjëf. waaw. Sorry for the disturbance. Thank you so very much. Your contribution is very valid. Appreciate nañ ko so very much Cissé. Thank you suma tooma wax na lu am solo appreciate nañ ko a lot. waaw tey xoolal rek réew. IGP. dafa war a bokk ci ñi ëpp daraja ci réew. ndax nit ñi yaakaar bi ñuy am yow ci wàllu kaaraange. te civilians yëpp dañ la war a ñeme. da nga leen war a jege ba ku nekk xelam day dal tey ne bu gisee IG rek leer na ko ne saafaram moom sotti na. du saafara nga jox ko xaalis waaye tey yow bu fekkente ne exemple kuñ rey doomam dem na ba gis ne IG sax ñëw na laajte problème bi dafay fàtte sax deeyu doomam. dafay gëm ne am na yaakaar ne président Barrow ñëw na seet si ko. Minister of Interior the same thing la war a mel ci réew. Minister of Defense the same thing la war a mel ci réew. mooy dañu war a am connect diggante ñoom ak public bi. because ñooñu directly ñoom ñoo nekk ñi nga xam ne civilians yi la ñoo protect. Security bi mooy ñu sol uniforme yi nekk ci ground bi. all right this is a very good one maam dama indi MC. yaa ngi woon ci recent Sénégalo Gambia presidential council meeting Macky Sall I think he talked about regional force yu ñu war a def collaboration diggante Gambia Sénégal pour ñuy border patrol bi di am. Mr Cissé mu ngi ko wax léegi because dañu am porous borders xëy na li collaboration boobu noonu bu amee dafay baax balaa ngay comment foofu ñu jël suñu next caller bi hello asalaamaaleykum suñu sécurité sécurité am jàmm rek maa ngi déglu seen programme bi neex na trop jërëjëf waay géej naa call foofu noonu nag dama dee call all the time waaye suma télé bi moo amoon problème dégg la waaye ndax léegi baax na léegi waaw léegi baax na bu baax léegi moom bokk seen télé bi moom si laa bokk man moom foofu laa féetoo. macha allah jërëjëf ok waaw lu ma wax mooy si affaire yi problème yi booy. waaw. léegi xam nga ñun Gambia fii government bi lu tax dimbale wuñu. mooy ne dañ jël ay sama moto yu ñu jënd moto. waaw ay moto yu ñu jënd
jox ko ñeneen ñi léegi police yi joxuñ police yi moto pour kaaraange réew mi man loolu moo ma jaaxal bala ñoo jox ñooñu ay moto ñu jëndee joxal police yi police station boo leen dem mu am moto soo amee problème gars yi ñëw jël si la léegi fekkee ne kooku dafa yore weapon bo fetel wala neneen la yore nii yore ko fa wala jaasi di gor nit yi balaa nit yi di agsi mu jeexal kër googu ndax du dëgg waaw léegi nag da ngaa gis ne ñun Gambie fii ku toog yaa jëne balam doon dem dafa wax gars yi ne leen ne sécurité te ñun man Farafenni laa dëkka waaye jaabang laa nekka waaye sécurité dafa baax léegi kenn óoluwul dox ay timis nii sooy dox da ngaa gëstu man maa ngi doon ñibbi wel da maan laa barki démba am jigéen bu ma toppa dama ree maa ngi ànd suma doom de jigéen baa ma gis mu ngi maa moytu maa ngi ree na ko xëy ndeysaan kii mu ngi maa moytu ndeysaan xaw ma sax lan moo tax mu maa moytu xam nga loolu nekkul loo xam ne nii wooy dëkk bi óor na léegi ba pare Gambia ñun dañu war a contrôle suñ booda yi understand nga dañu war a contrôle suñ booda yi suñ contrôlé suñ booda yi ñu seet ñuy dugga ak ñuy génn ba pare lenn laa la mën a expliquer benn affaire gis nga school yi midi school yi nii nañ yóbba xale yi ñu jàng métier nañ jàng métier because ku amul métier da ngaa toog kostorool lu waa ji di wax noonu dafa garaaw kostorool ak feneen ak feneen a am jaabam fii barki démb suma doom moo doon fóot xale bi dugga si biir kër gi jël fa ñetti mobile ñu ne amuñ kan la xam nga doo dem kenn na ko sàcc métier mooy doxaat réew man maa ngi amee suma doom mu ngi toog a yow di seetaan télé nii di la seetaan di la bi nees la am dafa suude soo bëggee ma seen la ko on a sàng waaye nañ jàngal nit ñi métier school yi nekku ne dem school rek ñëpp ne school pour géej wéer rek te maa ngi ni man maa ngi toog suma place maa ngi defar loo xam ne defaruñ ko ñu ko defaree Europe suma bos moo gën a baax boobu ba su keneen defoon noonu keneen def noonu ñu ñëpp daneen toog ba pare yëfi ECOWAS yi nii ñoom amuñ benn njëriñ si Afrique fii nii amul benn njëriñ leen fi amul nguur ku si toog dafaa toogal boppam ak njabootam ngaa gis muy dawal moto bu neex man maa ngi soona yow sooy dawal moto bu neex man ma toog jóge koo baaguwee ba pare ma ñëw aw ma dara ma ñëw ak soona du ma nekk bandi waa ji nañ wax su ma gisee loo xam ne mënu ma ko am damaa nekk bandi buro yow boo yaa ngi ñëw duñ leen jéem a lifin waaye ku ñëw ñu jox la benn $500 dina la demal toog su jeexee doo nekk bandi yaa ngi daan téye xaalis bu ëpp boobu noonu ba pare waxal waa ji sa waa yow dena ni man bi dama ko di over follow beneen man bi ak ku sant Thiam moom suma mbokk la wax ko maa ngi leen di gërëm di leen sant bi noonu Gambia laa dëkk suma place flag yi Gambia moo fa nekk jaabam soo ñëwee si raw na baa bi maa ngi fa def flag yi Gambia bilaay walaay su Gambia yëpp meloon ni man bilaay walaay benn foori na sax du ñëw liggéey fii man maa la wax loolu soo waxee rek ñëwal suma place su la neexee ngeen ñëw suma place ngeen vidéo ngeen seet ma liggéeyal naa Boro defal ko lu nekk waaye maa ngi leen di gërëm di leen santa man Gambie rek laa bëgg billaay su ma gisee Gambie nu man dara dama dee kontaan suma xol bi waaw maa leen ko wax ngeen baalal ma nag su ma wax moo tàng nag dégg nga ngeen baalal ma lii laa dee waaye loolu dara lu ñaaw ñu ngi lay gërëm jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax Mr Jah nuyul ñëw sa doom boobu nga nekkal ak waa kër gi yëpp apprécier sa contribution bu baax a baax lii rek moom mooy réew mi foog ñuy waxtaan ñu utee gis-gis ak ay xalaat waaye bu ñu waxtaanee rek am njëriñ bu feeñ te loolu rek moom mooy jubluwaay Eyeafrica TV ndax Gambien si ak askan bi moo tax ñu nekk fii moo tax ñuy def programme yu mel ni ak yeneen programme ci kër bi ñu ngi laa gërëm bu baax MC mu ngi wax léegi affaire border bi waaw rek mooy Amadou gis nga coming back to Gambia waaw ñun dañ protect sut sax suñ sovereignty in security te loolu yëpp li ñu ko jural mooy di so-called ECOWAS because of economic yii mana sax airport bi foreign security moo fa ne State House the same thing Bara the same thing ba kañ booda yi moo gën a garaaw léegi nag te wax na ko léegi Jammeh bu mu fiy jógee the advice that he give President Barrow mooy never joke with the security ñu dem ba tey suñ boodas yëpp ak suñ place yi gën a am solo ci biir réew mi foreigners yi ñoo ko amee because of this so-called ECOWAS biñ bokk economic soldiers yi ñëw fi tey dañu war a protect suñ sovereignty te li tax ñu mun ko protect mooy ñi dem ba suñ sécurité ñu téyal ko suñ boppa to an extent of Sénégal ak Gambia Macky Sall li mu doon wax Macky Sall wax na li yitteem moom bi muy ñëw wax na ko te feeñal na ko keroog Casamance problème am la te loolu la bëggoon a saafara mu use président Barrow use ECOWAS ba tey mu am li mu bëggoon ba wala fa waxoon na affaire border patrol bi waaw waaw comme timba yi di leen sumagol di ñëw nga léegi dañ dee gis bagage su ne bagage yi naka la jógee wala ñi naka lañ duggee si réew mi xam nga duñ dem si official borders yi nga xamante da ngaa dem pass through ñu screen la all those things duñ jaaree noonu because ñun Gambie Sénégal ñoom borders yoo xamante ne comme like it's neglected comme
hardly ñu dem patrol foofu noonu or hardly nga dem fekk fa sécurité so façon borders yooyu noonu la gars yi di jaar so Macky Sall na si loolu la doon jéem a wax pour ñu make sure ne daal Sénégal Gambie def nañ ci issue comme like maanaam daal dañ si war a taxaw xar si seen tënk pour make sure ne borders yi am na that particular control bi nga xamante ne kenn du si mën a smogul ay nit ñu collaborate waaw security Gambia seen waaye loolu pour mu mën a am tamit foog Gambian for example in our case dañuy support bi foofu lay ñëw mooy mobility dañuy suñu sécurité dañoo nit ay moto pour mun a def patrol di border because the main entrance yi foofu du problème bi but the porous borders yi nga xamante ne Gambie Sénégal nit mun naa duggee fu nekk te loolu is the problem mun ngaa def sa jee si beneen réew nga daw dugga fii but then you know because ñaari réew yi ni ñu mel la waaw loolu bari na waaw léegi nag pour loolu mu am yeah so loolu foofu moom moo nekk di problème moo tax ñuy gën a réitérate kilifa yi nañ fexe kéem kattan gën a yokkal police yi jàppale leen parce que tamit sécurité nekkul Greater Banjul bi area ak West Coast non si kaw bi moo gën a bon ok waaw ba baan ñu dem UK Mr Mendy Lamine is on the line mu ngi ñoo calling from UK hello asalaamaaleykum asalaamaaleykum Amadou na nga def jàmm rek alhamdulilah parce que dama doon call pour contribution ci programme bi very well ñu ngi laa déglu ba di la welcome ci programme bi ok dama bëggoon a contribute ci affaire yi problème yi Niger yi very well yeah because African leaders yi dañ laaj diplomatie loolu mooy seen problème ok because bi fi problème bi bu mu amee ñoom li ñu war a defoon mooy dañ war a dem gis gars yi soldat yi junta si ñu toog ak ñoom waxtaan balaa ay sanction yooyu di ñëw ak threatening words because fire cannot put out fire so loolu mooy problème ok because soo amee problème sa de sa kër nit ñëw foofu noonu pour ñu di yéen warta ñëw rek start de la traitine dafa war a njëkk a nit ñi deux affaire yi DM xam nga so loolu mooy problème bi dëgg la yeah so defi na jot daal moom Gambia Solar yi tay war nga dem foofu moom because naa joxe ay ki xeekat ñoo fa nekk de dafa advance response la gaa nekk di use foofu noonu dëgg la xam nga te Gambia amuñ advance response yooyu noonu ok so affaire kay diplomatie rek waaye military intervention is not the solution at the end of the day affaire dafa gën a worse rek certainly all right thank you okay thank you jërëjëf waay Mr Mendy Lamine thank you very much ñu ñoo callee from UK ñu ngi lay nuyu Gambien si nekk ci diaspora bi yëpp in UK in Sweden in Denmark in Germany many other part of the Europe and like America and US on term of security intervention ci biti den xaw ma nag ba léegi xam nga Jammeh bi mu fi nekkee time boobu daafu ak yu bëri soo demoon peacekeeping la dañ doon bokk ci peacekeeping loolu gars yi dégg na expertise yi wax peacekeeping is different from nga dem ci waaw so it's a different ball game so loolu moom waaw ñun peacekeeping lañu recognize ñun am nañ sax ndax waaye léegi daal comme Mr Mendy du mu ko waxee Lamine li mu wax maam dem na ñëw na nañ ñaan na bu mu attaque bu mu am na gars yi use diplomacy ñu waxtaan boobu mooy the best approach ay am na ñu nga xamante dañ gëm sax ECOWAS dañoo wax rek duñu attaque because it's just a strategy of seet na du junta bi nañ gelloo gannaaw xale bu la ne kañ sànni wante xeer am na lim téye so coming back to the issues here I was talking about the vehicles because comme police dañoo war a am danaa la dogaat Mr Sona is already on the line from Bundu moom nam nañ ko lool hello asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah Mr Sona ñu ngi lay nuyu baax di la ziar di la nam lool nag waaw dëgg la Amadou naam ñu leen nuyu waaye ñu lay fay bu baax a baax ak maam ñu leen nuyu ñëpp ak sama si jërëjëf na mel moom fi la ëppee moom wax dëgg yàlla parce que xam naa sometime bi nga ubbi laaj moo tax wax nga dëgg la waaye ñuy toog programme bi nag ñuy toog programme baax a baax ñu ngi ñaan yàlla def jàmm si réew mi amin ya rabbi yokk télé bi nag Africa TV si kaw a kaw amin waaw parce que wax dëgg yàlla am ngeen jël toog si réew mi waaw ñu ngi ziar ñëpp di bëgg ñëpp daal jërëjëf waay di leen xam rek ne ñëpp nañ bokk ñaan parce que jàmm moom fa naa ne ñëpp ko soxla rawatina Africa dëgg la parce que ñun amul doole ñun fitna jigut ñu
parce que réew yoo xam ne li yoon lekk li nga xalaat ak li yoon naan moom xeex wax dëgg yàlla waru fa am moom kon daal comme Gambie moom mu ñàkk dem parce que comme bokk si moom mu ñàkk dem moom parce que soo boole mbir dara ñëpp ñu oote yow doo mën a ñàkk dem waaw solution bi daal mooy ñu waxtaan comme li si waxee nii rek ñu oote ñu waxtaan bala ñoo def dara dëgg la waaye Gambie dina dem wala du dem loolu moom mu ko wax parce que comme ñun Gambie c'est-à-dire ñoo dimbali ba tey li am ko kon Gambie moom amul Gambie pour wax ne du ma dem li ñi am doole dëgg-dëgg am na yeneen réew ñoo mën a tawat am dañ gis ne fitna bi du am waaw ñun daal loolu ñoo sàkku te si seen benn réew du dem te duñ dem xeex sax parce que ñëpp benn leen waaw ñu ngi ñaan daal su dee dem mënta ñàkk suñ demee dem yal na yàlla aar da nga xam ne dina yomb daal si adduna bi wax dëgg yàlla waaw comme ñu ñaan leen daal ñaan bi daal moo si gën def léegi parce que wax dëgg yàlla doo mën a bokk si mbir ba pare yow nga ne yow doo dem wala dañ defee nii ba defee nii yow doo mën loolu loo mën tamit mooy ñu ànd ak lépp daal man ko nekk benn jërëjëf waaw ñun daal suñu kàddu loolu lañ si wax daal jërëjëf waaw di leen nam bu baax di leen ziar waaw baax a baax laa delloo ziar bu wér jërëjëf waaye jërëjëf jërëjëf Mr Bakary Soxna foofu ci Bundung ñu ngi ko gërëm moom it ci kaddu yu am solo yi namoon nañ ko lool te bokk ci soppe jotaay ji tamit di wax amen ci ñaani yàlla na ko yàlla nangu te boole ñu ko di la gërëm ak famille bi yëpp foofu ci Bundung di la wax jërëjëf ci kaddu yi ak ñaan bi MC ma bàyyi la nga continuer fi nga nekkoon amoon na solo lool parce que ñu ngi doon wax ci wàllu police bi jàppale bi ak nu ñu war a taxawee bi gis ni dal ak jàmm bu ñu bëgg ci réew mi mu continuer di am waaye surtout ñoom ñu jàppale la ñoom it. exactly because ba pare ñu provide leen véhicule yoo xamante ne is patrollable comme nga xamante ne mën a dugg si ruxaruxaati maybe fii it's transportable and it's mobile because it's the urban area ba dangaa dem nga am comme yeneen dëkk yi foofu noonu yoon yi ak dina doy waar ba pare am na certaine moto yoo xam ne du fa mën a dem waaye su fekkente ne am nañ moto yoo xamante ne ñoom seen boppa dala leen aar ba pare dinañ mën a dugg tamit si ruxaruxaat yi dina nekk loo xam ne doon am solo ak tamit collaboration because collaboration is key in everything comme tey police yi taani fi di jokkale ke ak police yi Farafenni police yi Badibo ak foofu noonu yëpp comme like su fa collaboration bi nekkee rek nga xamante ne mooy crimes dina mën a wàññi ba ñu dellu CRR Brikama Ba Mr Bayo mu ngi ci line bi ñu jël ko hello asalaamaaleykum maaleykum salaam bro naa def jaama rek alhamdulilah naka nga def ok dama bëgg a bokk ci programme bi very well ñu ngi lay déglu bu baax yàlla nga bëgg a yokk ci waxtaan bi ok lu ma bëggoon wax pour jóge si Gambie pour ñu dem Niger ok man de support ma loolu man kay support ma dama bëgg a gars yi école pour ñu waxtaan rek bu ñu yóbbu foofu benn Niger pour ñu xëy Afrique moom waaw Afrique moom bokkul ci xëy suñu xëyee rek Afrique du mën a dem ci kanam ok waaw loolu laa nekk di ñaan rek pour nit yëpp def benn ñu dimbalante pour école mu ñëw bu benn ministère foofu bu gaa yi all right ok jërëjëf waaw loolu laa ci bëggoon contribuer thank you so much jërëjëf ci concern bi thank you contribution bi baax na trop Mr Bayo si Brikama Ba ñu ngi ko nuyu waa Brikama Ba yëpp ak ñu nekk ci area boobu comme ba pare di approach as well because demoon naa patrol ak gars yi waaye gisuma dara loo xamante ne lu ñaaw comme ma ko waxee woon but tamit the way people's attitudes towards the police because léegi da ngaa dem ñuy treat police noo xamante ne it's not done ba pare comme I think we need to see each other as partners not enemies parce que tey su fekkente ne da nga dem tey bi nga am encounter with a police for a long time ago nga ñëw gis le nga am that phobia for them nga am métit boobu noonu si yow soo leen yow foo gis police rek sa xol bi daf lay tàng because of experience boobu mosoon na am that is not the way because police yi ñoom dañ nekk foofu noonu pour dimbaleen soo dañ war a dimbalante police yi tam the same thing si mission lañ nekk pour aar la soo suñuy approach la in a very nice way why don't you reciprocate and then work together police yi tamit the same thing xam nga doo ñëw tamit si nit di leen xajamal ak yooyu noonu waaw loolu dafa am solo ñu jël Mr Ba waaw Ibo Tan boobu area guy la hello asalaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatulah. jërëjëf Mr Ba naka nga def. fine na ngeen def nag. fine thank you alhamdulilah. that's good programme bi am na solo trop son moo gën daal. waaye man suma gis-gis daal pour fight Niger is not the solution. okay because doo mun a solve a problem with another bigger problem. gis nañ military take over si xew Mali Burkina Faso Guinée.
I mean, ECOWAS, after those military takeovers, let's make the decision that there will be no more military takeovers in the land, because all those military takeovers are by the same government. Yeah. The Pare is very sensitive in Niger. Indeed. The Sahel region is sitting on a time bomb. Yeah. And there are so many insurgents, so many, armed conflicts, so many groups waiting. Absolutely, absolutely. So we have to be, Africa, we have to take decisions on our own and be responsible of our own affairs. We should be very careful of what the West is instructing us to do. Certainly. France, Europe, America, the Western powers, they have so much, influence and so much interest in that place. My friend, how much, of our resources are being looted on a daily basis? So then you want to tell us the aftermath and what repercussions will war in Niger bring to the sub-region. But not that, they are just going to remove that military takeover and they will be folding their hands. The new bankers and lawyers in Teta. Mali, Burkina, Guinea, we all know that Russia is behind it. So, man, Nangel dialogue. You make a transitional government back to a civilian government. Okay. Is better than war. What war will bring will far more be worse than what we have now. Okay. Okay. So, swing leaders in Nigeria. Jerejef. Yeah, West Billion wax nañ ko wax ñun li ñoo def nañ xool li ñun ñu def ko. Okay. Throughout history am nañ suñu relationship ak ñoom. So duñ def dara loo xam ne nekkul seen intérêt. Jërëjëf. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Ba. Thank you. Mu ngi ñoo koole Ibo Town ñu ko jaajëfal bu baax a baax xam naa ne du ñàkk buñ amee benn wala ñaari koor rek ñu tëj line bi mun a round up programme bi ndax time bi lu ci des bëreetut fi nga nekkoon baax na ba soo daanalee ma dem ci maam waaye dama doon fàttaliku buñ doon am police program in Africa with the police at the time, the then PRO ko nuyu right now he's in the US. Dama doon people didn't call from Europe, okay, dañ doon jàppale police or dañ doon affaire the issue of policing in the Gambia jàppale boo di nga gis ne ñu ngi doon jox exemple in Europe bu incident amee in a community wala area for example ñu rey fa nit wala leneen am fa police bi dañ dee raid the entire area ñu dee ñëwee intervention bu Mr Cissé la doon wax dama ko doon bëgg a relay so that because loolu dafa am suñu amee intervention police bi nga bu dara xewee ñoom ñoo jóg fam dem waaye demin bi sax dina woon community bi am na lu xew parce que in Europe in America bu incident xewee dañoo ñëw ay 5 moto ñëw di horn di daw nit ñi dañ dee am dañoo ñëw di dañoo seal the entire place kenn du dem kenn du duga ñu control situation bi not because of ne xëj na incident bi dafa rëy wala dañoo tinjal nit ñi waaye dañoo send message wane bandi la this they are taking it serious not lightly te loolu buñ ko def et day bu fa nekk about 5 hours ñu ngi control area bi nit ñi dañoo conscious so yooyu tamit foog naa système bu ñu war a mun a indi la gaa ngi doon advocate lu mel noonu ñu dem Brikama ñu jël suñu next call hello salaamaaleykum Mr Job. Aleykum salaam. naka nga def. jaama rek. very good ñu ngi lay welcome bu baax Mr Job ci programme bi. thank you so much. ok. suma wolof bi setul noonu. yow very good yeah mën nga way danaa try. yeah but again Mr Job you are free. ma dugal ci soose. yeah you are free to do nga wax ci any other language bu dee soose la Pol English Manjago whatever it's a diverse program you are welcome. Yes. Just all of the presenters are Wolof speakers. Okay, no problem. But nonetheless, let me go to the point. Okay. But that's my credit, DJ. Wow. First, the Makobu na Kumasi in Tekabi, Gambia. Treat security personnel way of functioning. From na they were held lulu. Okay. Because a police officer who arrested a criminal, Gambian civilians, the first attack police officer. You have Munko arrest. Democracy is very sensitive. It is. They have a boundary. Yo, say democracy, go pass a boundary. Democracy, you cannot determine where Bingla or cake.
li ñu la waroon a teg yow doo ko mën a wax loolu yow doo mën a wax loolu. that is left to the law. waaye fii da ngay cause crime nga ne ñu arrest la in a very nice respectable manner ak yooyu te yow da nga cause crime di nga dugg ci beneen territoire bi nga xam ne du sa boos. so te ñun Gambia ñoo di foofu lifin boobu ñoo di jox doole boobu ci criminal fii. am na witness na certain incidents yi nga xam ne baay yaay ak doom bi moo koos lu bon ci kër gi baay ak doom yaayam di ko bugg a dóor all the pasa baay ñu ñëw di dal ci kaw baay ak yaayam di ko wax ne waaw xale bi nangam they don't know what the boy has done. So loolu beneen la okay let me switch to this Niger problem. ñu bàyyi di xalaat ne ECOWAS dina dem Niger di xeex ñoom di ko def ñun xam nañ ne the white people are behind this thing ñoo dee ñooy suñu ECOWAS léegi ñoo dee force ECOWAS pour dugg Niger because of their interest. waaye ECOWAS for themselves they will not go into Niger. They will not. Especially Gambia. ñun suñ army bi la nañ am. in weapons only AK-47. AK-47 nga dem fekk missile launcher or rocket launcher. yow da ngay dem foofu. Gambia du dem Niger. ñu bàyyi di xalaat loolu. ñu bàyyi di xalaat ne ECOWAS ñoo dem dal ci kaw Niger. tubaab bi ñoo dem pousse ECOWAS. because just recently dañ dog seen subvention bi ni muy jox ECOWAS dañ ko dog waaye because dañ bugg a ECOWAS dal ci kaw Niger. please ñu wax affaire tubaab ñu wax tubaab bi ñu bàyyi di ñu force. du ñu create problem. but the ECOWAS people ñun Africans yi we will not do that. jërëjëf thank you. please okay. all right. jërëjëf Mr. Job thank you very much ci contribution bi am na solo and he is our last caller time is definitely now on our side just ñu round up rek finally ci situation bi te dégg nga contribution yi in the internal security of the Gambia and of course situation bi Niger so overall MC how might think you conclude on the police situation lan ngay advise and think point bi nga nekkoon authorities yi and the police and the public pour ñu gën a mën a collaborate maintain law and order within the country. Mr. Job mu ngi wax something very important mooy civilian bi tamit approach towards the police should be looked at and I think we need to also address this as well. Respect is reciprocal, right? Give and take. Absolutely. And the police are from the people, by the way. So, we are all from the hopes and the communities. Wow. In the security setup, the F word is nothing to them. But I don't want to know that as a civilian, the F word, like they will feel offended. Okay. MC Baye ñu ngi ma ñëwaat ci yow nga conclude because tam foog naa sa mic bi dafa dem maam concludal foofu finally ñu balaa ma ñu tëj lan ngay tëjee ci maybe encouragement ak den ñaax kilifa yi ak police bi encourage servicemen yi nga xam ne ñoo nekk ci ground bi di deliver to the maximum of ne ñu ci bëri ci ñoom tey boo leen gisee rek da nga leen a comment because ñun ñëpp dañ dee dajee ci bi dëkk bi te am nañ njort ak yaakaar ne am na ci ñu nga xam ne Gambia lañ am in hurt waaye dañ need support and is from the authorities and is from the government commencé ko ci président Adama Barrow commencé ko ci ministre of defence commencé ko ci IG ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk security apparatus leaders yi indi nañ li nga xam ne moom moo nekk defence policy bi bu mu nekk just a name of binda programme bi at the end of the day di nga ko launch génnee fa xaalis implementation bi du am l'implementation pour mu am dañoo gis ne diggante security bi ak public bi dañ war a am a very very close relationship. ñu sant la gërëm la tey incha allah segam soob na suñu borom dinañ ànd ak gars yi ci spécial géew bi dalal ci président bu Gambia Wrestling Association Serigne Modou Faye Thiam review li nga xam ne moom moo nekk lambi Gambia waxtaane si sin biñ génn lépp lu jëm ci tolluwaayu lambi Gambia tey dinañ ci ànd ak moom ci waxtaan bu yaatu jom ñetti waxtu ci guddi bu jotee segam soob na suñu borom dinañ def lu nu mel wis ko tey ëllëg moo nekk bésu juddum ñaaña sekk happy birthday bindañ ko samay di baaxan borom Latville doomu yaay Jordan magi Jordan yaay Maam Jaara jërëjëf just 1 minute nga tàggatoo ak fi nga nekkoon daanale fa wante rek waaw rek because xam nga comme su fekkente ne police ñoo leen ci civilian si
non nga loolu aussi ba di effort waaw su ko gars yi mu ne wàññi tuuti suñu nekkee si public bi wala su nekkee si opération si because suñ ne effort rek ñu bari daf leen leen naxari because ñoom nekkuñ in that setting but the security service waaw the security service ñoom they okay with that effort they understand waaw di la sant di la gërëm ak gërëm tam ñëpp ñoo xamante ne jaar nañ jërëjëf MC Mariama Thiam thank you so very much ci contribution bi am na solo te lu moo tax ñu indi la nga ñëw toog ci toogu ñang bi te fees na ko teb thank you so much jërëjëf maam ci jàngat bi taxawaay bi mu doon lu am solo ak yéen ñu doon seetaan fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ak ci biti réew apprécié nañ seen contribution surtout ñu jaar ci téléphone bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci ni ngeen di bàyyi xel Eyeafrica TV surtout programme bi di Good Morning Africa suba bu nekk juróom-ñeenti waxtu bu jotee den dee ñëw waxtaanee réew mi def taxaw seetlu ci yenn xew-xew ci développement yi within the country and beyond comme ni nga ko defee tey ñu rafetlu lool seen ay gis-gis ak seen contribution jaajëfal leen bu baax a baax jox leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ñu dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Africa TV waaye fii ak boobu rek ñaanal leen kendalul jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati ba suba incha allah yal nañu ànd ak jàmm ba baay